La verdadera historia del ninja, Hattori Hanzo. Capítulo 1. El nacimiento de una leyenda. En el año 1542, durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia japonesa, nació un niño que se convertiría en una de las figuras más legendarias en los annals de los samuráis y ninjas. Su nombre era Hattori Hanzo, aunque la historia lo recordaría con muchos títulos: Hanzo Demonio, Hanzo Diablo y Hanzo el Fantasma. Pero antes de convertirse en leyenda, era simplemente un niño nacido en un mundo de guerra, intriga y sombras. El Japón de Hattori, el nacimiento de Hanzo, era una tierra fracturada. El otro poderoso shogunato, Ashikaga, se había desmoronado en la irrelevancia, y el país había descendido a lo que los historiadores llaman el periodo Sengoku, la era de los estados en guerra. Durante más de un siglo, de 1467 a 1615, Japón se vería desgarrado por la guerra civil mientras los señores regionales llamados daimyo luchaban por la supremacía sobre el archipiélago. En este caos, las fronteras tradicionales entre noble y plebeo, samurái y campesino, guerrero y espía se difuminaron. Era una época en la que la astucia podía triunfar sobre la nobleza, y la habilidad con la espada importaba más que la pureza del lineage. Hattori Hanzo nació en la provincia de Ieyasu, una región montañosa del centro de Japón que desempeñaría un papel crucial en su vida y leyenda. Ieyasu no era una provincia cualquiera. Su accidentado terreno de escarpadas montañas, densos bosques y valles ocultos la hacían casi inexpugnable para las fuerzas militares convencionales. Pero lo más importante es que Ieyasu albergaba una de las comunidades más secretas y hables de Japón, los clanes ninja. Los ninja, o shinobi, como se les conoce en su propio idioma, eran maestros de la guerra no convencional. Mientras que los samuráis luchaban con honor en campos de batalla abiertos, los ninjas operaban en la sombra. Eran espías, asesinos, saboteadores y recopiladores de información. Utilizaban el engaño, el disfraz y el sigilo para lograr lo que no se podía lograr mediante la confrontación directa. Y la provincia de Ieyasu era su corazón, un lugar donde las artes del ninjutsu se habían perfeccionado durante generaciones. El padre de Hanzo fue Hattori Ieyasu, un samurái que sirvió al clan Matsudra, la familia que con el tiempo se convertiría en los poderosos Tokugawa. Pero Ieyasu no era un samurái común. También estaba profundamente conectado con las tradiciones ninja de la provincia de Ieyasu. Esta doble herencia definiría el destino del joven Hanzo. De su padre, aprendería el código del bushido, el camino del guerrero. De los maestros de las sombras de Ieyasu, aprendería las artes secretas del ninjutsu. Las circunstancias de la primera infancia de Hanzo permanecen envueltas en misterio, como corresponde a alguien que se convertiría en sinónimo del camino ninja. Los registros históricos de este periodo son fragmentarios, y gran parte de lo que sabemos proviene de relatos posteriores, algunos fiables, otros embelecidos por la leyenda. Pero lo que parece seguro es que desde su infancia, Hanzo fue entrenado tanto en las artes marciales del samurái como en las técnicas encubiertas del ninja. Imaginen, por favor, a un niño creciendo a la sombra de las montañas, donde cada valle podía esconder un dojo secreto y cada sendero forestal podía conducir un campo de entrenamiento. En la provincia de Ieyasu, el propio paisaje era un maestro. Las montañas enseñaban paciencia y resistencia. Los bosques, sigilo y observación. Los ríos, adaptabilidad y fluidez. Y los maestros ninja de vigié, todo lo demás. El entrenamiento de Hanzo habría comenzado temprano, quizás a los 5 o 6 años. En aquellos tiempos, el entrenamiento guerrero comenzaba en la infancia porque la maestría requería décadas de práctica. Habría aprendido primero lo básico, cómo moverse en silencio, cómo observar sin ser visto,
Como leer las intenciones de los demás a través de los gestos, y expresiones más pequeños. Estas habilidades fundamentales formaron la base, sobre la que se construyeron todas las demás artes ninja. Pero Hanzo no se entrenó solo en las artes de la sombra. Como hijo de un samurái, también recibió educación en las disciplinas guerreras clásicas. Aprendió kenjutsu, el arte de la espada. Estudió el arco y la flecha, la lanza y los fundamentos de la estrategia en el campo de batalla. Lo enseñaron a leer y escribir, habilidades poco comunes entre los guerreros de aquella época. Estudió historia, poesía y los clásicos de la filosofía china. Esta amplia formación resultaría invaluable más adelante, permitiendo a Hanzo moverse con fluidez entre los mundos de la elite samurai y los operativos en la sombra de los clans ninja. El joven Hanzo vivía en dos mundos. De día, practicaba la esgrima al estilo samurai, con movimientos precisos y ceremoniales. De noche, entrenaba las técnicas secretas de los shinobi, aprendiendo a escalar muros, a esconderse en la oscuridad, y a usar el entorno como arma, y escudo. Esta dualidad se convertiría en su mayor fortaleza, pues comprendía tanto el código de honor que regía a la clase samurai como la necesidad pragmática que impulsaba al ninja. A medida que Hanzo crecía, la situación política en Japón seguía deteriorándose. El periodo Sengoku alcanzaba su fase más violenta. El daimyo ascendía y caía con alarmante frecuencia. La traicionera moneda corriente. Los castillos cambiaban de manos mediante asedios, subterfugios o traiciones. Ejércitos enteros podían ser destruidos en un solo día de batalla. Y en este caos, las habilidades que Hanzo estaba aprendiendo, tanto como samurai como ninja, se volvieron cada vez más valiosas. El clan Matsudara, al que servía el padre de Hanzo, era uno de los muchos clans pequeños que luchaban por sobrevivir en la vorágine política del centro de Japón. Controlaban solo un pequeño territorio alrededor de la ciudad castillo de Okazaki, en la provincia de Mikawa, y estaban rodeados de vecinos más poderosos que los veían como posibles conquistas. Los Matsudara necesitaban todas las ventajas posibles, y la combinación de valor samurai y astucia ninja que proporcionaba la familia Hattori era exactamente el tipo de ventaja que podía marcar la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Para cuando Hanzo llegó a la adolescencia, probablemente alrededor de los 15 o 16 años, y mostraba signos de una habilidad excepcional. Los relatos históricos sugieren que era físicamente imponente para su época, quizás de cerca de 1.72 en una época en la que el Japón promedio era considerablemente más bajo. Era fuerte, rápido y poseía una percepción casi sobrenatural de su entorno. Pero más que sus dotes físicas, era su mente lo que lo distinguía. Hanzo había heredado el pensamiento estratégico de su padre, y lo había combinado con la astucia táctica de la tradición Ieyasu ninja. Fue durante estos años de formación que Hanzo comenzó a comprender la verdadera naturaleza del poder en Sengoku, Japón. El poder no provenía únicamente de la fuerza del ejército ni del grosor de los muros del castillo. El poder provenía de la información, de conocer los planes del enemigo antes de ejecutarlos, de atacar en el momento y lugar donde el oponente era más vulnerable. Esta comprensión guiaría a Hanzo a lo largo de su carrera, y lo convertiría en uno de los guerreros más temidos y respetados de su época. El escenario estaba preparado. Japón estaba en llamas, desgarrado por la ambición y el derramamiento de sangre. En la provincia de Ieyasu, en los salones de la familia Hattori, un joven alcanzaba la mayoría de edad y ayudaría a transformar el destino de la nación. Hattori Hanzo estaba a punto de entrar en el escenario de la historia, y la leyenda estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. El joven guerrero emerge. Corría el año 1557, y Hattori Hanzo tenía 15 años. En el Japón medieval,
Los 15 años no eran solo el umbral de la adolescencia. Era la edad en la que un guerrero se convertía en guerrero de verdad. Era hora de que Hanzo demostrara su valía. No en ejercicios de entrenamiento en simulacros de batalla, sino en combate real, donde las vidas pendían de un hilo, y los errores se pagaban con sangre. La oportunidad llegó en forma de una incursión nocturna contra las fuerzas del clan Imagawa, un poderoso daimyo vecino que amenazaba el dominio Matsudra. Los Imagawa eran una de las grandes potencias del centro de Japón, controlando vastos territorios, y comandando a miles de guerreros. Contra tal poderío, los Matsudaira no podían aspirar a la victoria mediante la guerra convencional. Necesitaban algo más. Necesitaban la sombra. Según relatos históricos, Hattori Ieyasu, el padre de Hanzo, recibió la misión de liderar una operación encubierta para recopilar información sobre los movimientos de las tropas Imagawa y, de ser posible, causa problemas tras las líneas enemigas. Yasunaga trayó a su hijo en esta misión, lo que marcó la primera prueba real de Hanzo como guerrero y ninja. Imaginen la escena. La oscuridad cae sobre la campina de la provincia de Mikawa. La última luz se desvanecía del cielo mientras un pequeño grupo de hombres se movía entre las sombras. No vestían la armadura reconocible de un samurái, sino ropa oscura, y práctica que les permitía mimetizarse con la noche. Levaban sus espadas, por supuesto. Ningún guerrero iría sin su espada. Pero también portaban herramientas y armas desconocidas para los soldados convencionales, cuerdas de escalada, carrops para esparcir por los caminos, bombas de humo y diversos instrumentos de infiltración y sabotaje. Hanzo se movía con el grupo, con los sentidos agudizados, cada músculo preparado con anticipación. Esto no era nada como un entrenamiento. La noche parecía estar llena de peligros potenciales. Cada sonido podía ser una patrulla enemiga. Cada sombra podía ocultar un guardia. Pero Hanzo había sido entrenado para esto. Se movía como sus maestros lo habían enseñado, colocando cada pie con cuidado, controlando su respiración, fundiéndose con la oscuridad. El objetivo era un depósito de suministros de Imagawa. Un almacén fortificado, donde el enemigo guardaba armas y otros materiales necesarios para sus operaciones militares. Los Matsudaira habían descubierto su ubicación gracias a su red de espías. Otro ejemplo de cómo la información podía ser tan valiosa como el acero. El plan consistía en infiltrarse en el depósito, recopilar información sobre la cantidad y el tipo de suministros almacenados, y luego prender fuego, negando así el acceso al enemigo. Al acercarse al depósito, pudieron comprobar que estaba bien vigilado. Centenares de soldados recorrían el perímetro. Las antorchas iluminaban los accesos clave, y las empalizadas de madera que rodeaban el almacén eran altas y formidables. Un asalto frontal sería un suicidio. Pero no habían venido para un asalto frontal. Yasunaga dividió a su equipo. Algunos hombres crearían una distracción en el lado este del complejo. Otros aprovecharían esa distracción para escalar el muro oeste. Hanzo fue asignado al equipo de infiltración. Esto era tanto un honor como una prueba. Su padre lo estaba asignando a la parte más crítica y peligrosa de la operación. Cuando llegó la distracción, una serie de pequeñas hogueras se encendieron en la hierba más allá del muro este, acompañadas de gritos y el sonido de movimiento. Los guardias reaccionaron como era previsible. Corrieron hacia la amenaza precipita, dejando otras secciones del perímetro menos defendidas. Este era el momento que Hanzo y sus compañeros habían estado esperando. Moviéndose rápido pero en silencio, Hanzo se acercó al muro occidental. Levaba una cuerda con un gancho de agar, una herramienta con la que había practicado innumerables veces,
Pero nunca antes había usado, and co-made real. Sus manos eran firmes, al girar el gancho, y soltarlo. El gancho es engancho en la parte superior de la empalizada a la primera. Sin segundas oportunidades, sin margen de error. Hanzo probó la cuerda, y luego comenzó a trepar, escalando un muro en la oscuridad, sabiendo que el descubrimiento significa la muerte, enfocando la mente maravillosamente. El entrenamiento de Hanzo tomó el control. Mano sobre mano, ese impulso, sus pies encontraron apoyo en la áspera superficie de madera. En la cima, ese detuvo, escuchando. Ninguna alarma, ningún grito. No lo habían detectado. Saltó el muro, y ese dejó caer silenciosamente en el recinto. Dentro, Hanzo pudo ver la disposición del depósito. Había varios almacenes grandes, una pequeña caseta de guardia y un pozo. Algunos guardias permanecían dentro del recinto, pero estaban concentrados en el alboroto exterior, mirando hacia el muro este, donde las llamas y la conmoción seguían llamando la atención. Hanzo se movía como un fantasma entre los edificios, dirigiéndose hacia el almacén más grande. La puerta estaba cerrada con llave, pero no vigilada. De su equipo, Hanzo sacó una herramienta sencilla y manipuló la cerradura. Esta era otra habilidad que el ninja había perfeccionado, la capacidad de sortir barreras físicas con astucia en lugar de fuerza. Tras unos momentos de tensión, la cerradura cedió. Hanzo se deslizó dentro. El almacén estaba lleno de sacos de arroz, barrils de pescado salado, y estanterías con armas, lanzas, arcos y fardos de flechas. Esto era exactamente lo que el Matsudra necesitaba saber. Hanzo tomó rápidas notas mentales de las cantidades y tipos de suministros. Esta información ayudaría a los Matsudaira a comprender la capacidad militar de los Imagawa y cuánto tiempo podrían sostener una campana. Para recopilar información era solo la mitad de la misión. La destrucción era la otra mitad. Hanzo y sus compañeros infiltrados se pusieron manos a la obra rápidamente. Usaron así de las propias linternas del almacén para apagar los sacos y barriles. Colocaron línea y prepararon múltiples puntos de ignición. El plan era encender todos los fuegos simultáneamente y luego escapar en el caos resultante. Fue en ese momento que algo salió mal. Uno de los guardias, quizás notando algo extraño o simplemente haciendo su ronda, entró en el almacén. Vio a Hanzo y los demás infiltrados de inmediato. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció congelarse. Entonces, el guardia abrió la boca para dar la alarma. Hanzo se movió sin pensar, su cuerpo actuando por instinto y años de entrenamiento. Acordó la distancia con el guardia en 3 pasos rápidos. Su mano se dirigió a su espada, desenvainándola en un movimiento llamado Nukitsuki. El desenvain ultrarrápido que era una de las técnicas fundamentales de la esgrima japonesa. La joya silbó al salir de la vaina. Un sonido como un susurro de viento. El grito del guardia se apagó en su garganta cuando la espada de Hanzo cayó en el blanco. Esta era la primera muerte de Hanzo. 15 años, de pie en un almacén a oscuras, su espada roja con la sangre de otro hombre. No había tiempo para reflexionar, y para procesar lo que acababa de suceder. El guardia cayó, pero su cuerpo hizo un ruido. Otros guardias investigaron. La misión estaba ahora en peligro. La voz de Yasunaga atravesó la confusión, tranquilo y autoritaria. Encienden las hogueras ahora, y luego salgan por donde venimos. Hanzo y los demás encendieron la línea empapada en acid. Las llamas saltaron a vidas, extendiéndose más rápido de lo que nadie había previsto. En cuestión de segundos, el interior del almacén era un infierno. Los infiltrados corrieron hacia el muro oeste, donde colgaban sus cuerdas. Tras ellos,
Los gritos de alarma finalmente se alzaron cuando los guardias de Amagawa se dieron cuenta de que su depósito estaba ardiendo. Hanzo legó al muro, y trepó una velocidad desesperada. Las flechas comenzaron a volar. Los guardias, tras haber avistado a los infiltrados, a la luz del creciente fuego, habían avistado a Hanzo. Sintió que una flecha pasaba tan cerca de su cabeza que la oyó volar, pero siguió subiendo. Luego a la cima, y decidió caer por el otro lado. Todo el equipo logró salir con vida, desapareciendo en la oscuridad mientras el Amagawa ardía tras ellos. Al regresar al castillo de Okazaki, Yasunaga informó al joven señor Matsudra Ieyasu, quien más tarde se convertiría en el gran Tokugawa Ieyasu. Yasunaga elogió las acciones de su hijo, destacando especialmente como Hanzo había mantenido la compostura durante la crisis, y había evitado que el guardia diera la alarma que podría haber condenado a todo el equipo. Así es como comienzan las leyendas. No con grandes gestos ni proclamaciones dramáticas, sino con competencia bajo presión, con la capacidad de actuar con decisión cuando la vacilación significa la muerte. A los 15 años, Hattori Hanzo había demostrado ser un guerrero digno de su entrenamiento y su legado. Había derramado sangre. Se había enfrentado a la muerte y había tenido éxito en su misión. En los años siguientes, Hanzo participaría en muchas más operaciones de este tipo. El conflicto entre los Matsudaira y sus vecinos más poderosos continuaba. La recopilación de inteligencia, el sabotaje y la acción encubierta seguían siendo herramientas cruciales en el arsenal de los Matsudaira. Con cada misión, las habilidades y la reputación de Hanzo crecían. Se hizo conocido por su fiabilidad, su inteligencia táctica y su capacidad casi sobrenatural de aparecer y desaparecer como el humo. Pero Hanzo no era solo una herramienta de guerra. También estudiaba, aprendió y absorbía todo lo posible sobre la situación política y militar de Japón. Comprendía que el periodo Sengoku no podía durar eternamente. Con el tiempo, alguien unificaría Japón. La pregunta era de qué lado estaría su propio clan Matsudaira cuando llegara esa unificación. El joven Matsudaira Ieyasu también estaba creciendo, y Hanzo lo observaba atentamente. Ieyasu era inteligente, ambicioso, y estaba dispuesto a aprender tanto de las victorias como de las derrotas. Trataba a sus vasallos con respeto y demostraba un talento especial para inspirar lealtad. Estas eran las cualidades de un líder, quizás incluso de alguien que podría desempeñar un papel importante en el futuro de Japón. Hanzo, a pesar de su juventud, comenzó a forjar una convicción que guiaría el resto de su vida. Uniría su destino al del clan Matsudaira y, en particular, al de Ieyasu. No se trataba de una mera obligación feudal. Hanzo podría haber buscado el servicio de señores más poderosos, y sus habilidades lo habrían hecho bienvenido en muchas cortes. Pero creía ver algo en Ieyasu, un potencial de grandeza que algún día podría transformar Japón. Esta decisión, tomada por un adolescente en medio de una guerra civil, resultaría ser una de las más trascendentales de la vida de Hanzo. Porque Matsudaira Ieyasu cambiaría su nombre y se convertiría en Tokugawa Ieyasu, el hombre que unificaría Japón y establecería un shogunato que gobernaría durante más de 250 años. Y su lado, en el triunfo y el desastre, en la victoria y la casi aniquilación, estaría Hattori Hanzo, el ninja demonio que se convirtió en la mano derecha de un shogun. Pero ese futuro aún estaba a décadas de distancia. Por ahora, Hanzo era un joven guerrero que aprendía su oficio en el crisol de la guerra, ganándose un lugar entre los luchadores de élite del clan Matsudaira. Una misión, una incursión nocturna, un roce con la muerte a la vez. Capítulo 3. El maestro de Ieyasu. A medida que Hattori Hanzo maduraba,
pasando de ser un joven guerrero prometido a un formidable luchador. Su conexión con la provincia de Ieyasu tradiciones ninja es profundizada. Y es crucial comprender que los ninjas no eran, como suele sugerir la imaginación popular, simples asesinos que se acaban en las sombras. Eran especialistas altamente capacitados en guerra no convencional, recopilación de inteligencia y operaciones psicológicas. Y en ningún lugar estas habilidades eran más refinadas que en la provincia de Ieyasu. Ieyasu era un lugar único en el Japón feudal. A diferencia de la mayoría de las regiones, que estaban firmes bajo el control de un solo daimyo, Higa estaba gobernada por una confederación de clans locales. Estos clans, incluyendo a las familias Hattori, Momochi y Fujibayashi, mantuvieron una alianza flexible que permitió a Ieyasu mantenerse prácticamente independiente durante gran parte del periodo Sengoku. Esta independencia fue posible gracias a dos factores: la difícil orografía de la región y la destreza militar de sus habitantes. Las montañas de Ieyasu estaban repletas de valles ocultos, senderos secretos y fortificaciones naturales. Un ejército que intentara invadir ella Siberia en causado hacia estrechos desfiladeros donde emboscar era fácil y retirarse difícil. Los clans Ieyasu habían pasado generaciones aprendiendo cada camino, cada cueva, cada ventaja táctica que ofrecía su tierra natal. Pero algo más que la geografía protegía Ieyasu. Era la legendaria habilidad de sus guerreros. Las artes ninja practicadas en Ieyasu eran completas y sofisticadas. En el nivel más básico, los ninjas necesitaban ser excelentes en habilidades físicas, correr, trepar, nadar y luchar con diversas armas. Pero estas habilidades físicas eran solo la base. El verdadero arte del ninjutsu implicaba estrategia, psicología y la aplicación inteligente del conocimiento. Hanzo, a pesar de servir al clan Matsudra en la provincia de Mikawa, mantuvo estrechos vínculos con Ieyasu. Probablemente pasó largas temporadas allí durante su adolescencia y principios de sus 20 años, profundizando su conocimiento del ninjutsu y forjando relaciones con otros clans ninja. Estas relaciones resultarían invaluables más adelante en su carrera, cuando necesitara recurrir a guerreros Ieyasu para servir a la causa Matsudaira. El régimen de entrenamiento en Ieyasu era brutal y exhaustivo. A los estudiantes ninja les enseñaban 18 disciplinas fundamentales, conocidas colectivamente como el ninja jack. Estas incluyen taijutsu, combates en armas, kenjutsu, esgrima, bujutsu, equitation y shinobi, el arte del sigilo y la infiltración. Pero también incluyen habilidades menos obvias como el sanikoyo, refinamiento espiritual, que implicaba meditación, disciplina mental y el desarrollo de la intuición y la conciencia. Una de las habilidades más importantes que se enseñaban en Ieyasu era el hensujutsu, el arte del disfraz y la suplantación de identidad. Un ninja podía hacerse pasar por granjero, comerciante, monje errante o incluso miembro de las fuerzas enemigas. Esto requería no solo la capacidad de cambiar de apariencia, sino también de adoptar diferentes gestos, patrones de habla y comportamientos de forma convincente. Hanzo se volvió particularmente hábil en esto, capaz de moverse con facilidad en diferentes niveles sociales, un talento que le sería muy útil en su labor de inteligencia. Otra disciplina crucial era el ninjutsu, el arte del escape y la ocultación. Esto implicaba comprender cómo usar el entorno para esconderse, cómo moverse sin dejar rastro y cómo emplear diversas herramientas y técnicas para evadir la persecución. Los ninjas aprendieron a esconderse en el agua respirando a través de las orejas, ocultarse en las sombras comprendiendo el funcionamiento de la luz y la oscuridad, y a usar la distracción y el engaño para despistar a sus perseguidores. Hanzo también estudió kaikijutsu, el uso del fuego y los explosivos.
Los ninjas fueron pioneros en la adopción de armas y técnicas de pólvora en Japón. Crearon bombas de humo para ocultarse, bombas cegadoras para distraer, y dispositivos incendiarios para sabotage. Si bien los samuráis solían menospreciar estas armas como deshonrosas, los ninjas, Hanzo comprendían que la supervivencia, la victoria importaban más que las nociones abstractas de honor. Pero quizás la habilidad más valiosa que ese enseñaba era algo difícil de categorizar. La capacidad de pensar estratégicamente y comprender la naturaleza humana. Los ninjas eran entrenados para observar las personas de cerca, comprender sus motivations, mitos y deseos. Aprendieron a manipular situations, a crear confusion, y a sembrar la discordia entre los enemigos. Estas operaciones psicológicas solían ser más efectivas que la violencia directa. Durante su tiempo en Ega, Hanzo habría participado en ejercicios de entrenamiento que rozaban lo extremo. Los estudiantes ninja podían ser enviados a zonas salvajes con equipo mínimo y así les pedía que sobrevivieran durante días o semanas. Podían recibir órdenes de infiltrarse en una zona fortificada y obtener información específica sin ser detectados. Podían ser puestos a prueba en combate contra múltiples oponentes o en su capacidad para resistir interrogatorios y presión psicológica. Una famosa técnica de entrenamiento consiste en ser enterrado hasta el cuello y obligado a mantener la compostura mental mientras los instructores intentaban quebrantar el espíritu de los estudiantes por diversos medios. El objetivo no era la crueldad, sino la preparación. Un ninja capturado por el enemigo podía ser torturado. Y la capacidad de mantener la disciplina mental bajo estos extremo podía marcar la diferencia entre revelar información crucial y proteger a su señor. Hanzo sobresalía en todos los aspectos de este entrenamiento. Los relatos históricos lo describen como alguien que combinaba habilidades físicas excepcionales con una aguda mente estratégica. Era lo suficientemente fuerte como para luchar contra múltiples oponentes, lo suficientemente rápido como para evitar la persecución, y lo suficientemente astuto como para enfrentar a los enemigos sin siquiera desenvainar una espada. Pero más allá de sus habilidades individuales, Hanzo demostró cualidades de liderazgo. Otros guerreros lo respetaban y estaban dispuestos a seguir sus órdenes. A sus 20 pocos años, Hanzo se había convertido en una de las figuras más respetadas de Ega. A pesar de su juventud, el clan Hattori, influente, ganó en más prestigio gracias a sus logros. Esto era importante porque la estructura política de Ega se basaba en el respeto mutuo y la cooperación entre sus familias líderes. Cuanto más respetados se volvían los Hattori, mayor influencia ejercían en los consejos de Ega. Fue durante este periodo que Hanzo comenzó a reunir lo que se convertiría en su famosa banda de ninjas de Ega. No se trataba de reclutas al azar, sino de guerreros cuidadosamente seleccionados. Muchos de ellos, pertenecientes a las principales familias de Ega, decidieron seguir a Hanzo porque reconocen sus habilidades y confiaban en su criterio. Este grupo se convertiría más tarde en el núcleo de las fuerzas de inteligencia y operaciones especiales al servicio de Tokugawa Ieyasu. Pero en estos primeros años, eran simplemente una hermandad de guerreros de élite que entrenaban juntos y, ocasionalmente, asumían misiones para diversos empleadores. La relación entre Hanzo y el clan Matsuda durante esta época fue bastante fluida. Les servía, sin duda, pero no residía constantemente en el castillo de Okazaki. En cambio, se movía entre Ega y Mikawa, sirviendo como enlace crucial entre los clans Matsuda y Ninja. Este acuerdo benefició a todos los involucrados. Los Matsuda obtuvieron acceso a las redes de inteligencia y guerreros especialistas de Ega. Los entusiastas clans consiguieron un poderoso aliado en el cada vez más importante Matsuda. Y Hanzo adquirió experiencia,
Respeto y la oportunidad de construir la red que definiría su carrera posterior. Pero este periodo de relativa estabilidad estaba a punto de terminar. El periodo Sengoku se acaba a su punto crítico. Grandes señores de la guerra como Oda Nobunaga iniciaban sus campanas para unificar Japón por la fuerza. Estas campanas hundirían a todo el centro de Japón en la guerra y pondrían a prueba cada alianza, cada habilidad y cada suposición sobre cómo debía conducirse la guerra. La provincia de Ij, que había mantenido su independencia durante tanto tiempo, se vería directamente amenazada. Y el clan Matsudaira, junto con el joven señor que se convertiría en Tokugawa Ieyasu, se enfrentarían a peribos que los destruirían o los forjarían en el poder que gobernaría Japón. Hattori Hanzo, el maestro de las técnicas de Ij, el guerrero que se movía entre el mundo del honor samurái y el pragmatismo ninja, sería puesto a prueba como nunca antes. Las lecciones que aprendió en las montañas de Ij, las habilidades que había perfeccionado durante años de entrenamiento, y la red de guerreros leales que había reunido serían puestas a prueba en los conflictos venideros. El escenario estaba listo para el siguiente capítulo en la vida de Hanzo. Un capítulo que involucraría batallas desesperadas, escapes por los pelos, y momentos en los que el destino de su señor, su clan y toda su forma de vida pendía de un hilo muy fino. Capítulo 4. La Alianza Igamikawa. El año 1560. Marco Union. Delaware inflexión no solo para Hattori Hanzo, sino para todo Japón. Fue el año de la batalla de Okahazama, uno de los enfrentamientos más famosos de la historia japonesa, y una batalla que transformaría el panorama político de toda la nación. Para comprender el papel de Hanzo en estos acontecimientos y cómo afectarán su destino, primero debemos comprender las fuerzas más importantes en juego. Imagawa Yoshimoto era uno de los daimyo más poderosos de Japón. Su clan controlaba las provincias de Suruga y Totoi, y recientemente se había expandido a Mikawa, amenazando directamente a los Matsudaira. Yoshimoto comandaba un ejército de unos 25,000 hombres, una fuerza enorme para los estándares de la época. Marchaba hacia Kyoto con la aparente intención de erigirse como gobernante de facto de Japón. En su camino, al menos en teoría, se interponía Oda Nobunaga, un daimyo joven y relativamente bajo rango de la provincia de Ari, que comandaba unos 3,000 hombres. El clan Matsudaira se encontraba en una situación insostenible. Eran nominalmente vasallos de los Imagawa, y Matsudaira Ieyasu, el joven señor al que Hanzo servía, había sido esencialmente un rehén de los Imagawa durante años, asegurándose la cooperación de su clan. De hecho, Ieyasu estaba con el ejército de Yoshimoto durante la marca, al mando de las fuerzas Matsudaira como parte de la huesta Imagawa. Parecía que los Imagawa eran imparables, y que los Matsudaira permanecerían bajo su mando indefinidamente. Pero Oda Nobunaga no tenía intención de aceptar el dominio de los Imagawa. Era una figura revolucionaria en la guerra japonesa, dispuesto a descartar la tradición y el honor en favor de tácticas que realmente funcionaban. Mientras el enorme ejército de Yoshimoto marchaba con confianza por un estrecho desfiladero llamado Okazama, convencido de que el insignificante Oda no se atrevería a desafiarlos, Nobunaga planeaba uno de los ataques más audaces de la historia militar. El 12 de junio de 1560, durante una feroz tormenta que ocultó sus movimientos, Nobunaga lideró a su pequeña fuerza en un ataque sorpresa directo contra el cuartel general de Yoshimoto. Los Imagawa, sorprendidos por completo durante una parada de descanso, se sumieron en el caos. En la confusión, las fuerzas de Oda alcanzaron al propio Yoshimoto y lo mataron. La muerte de su comandante destrozó al ejército Imagawa, que superaba en número a las fuerzas de Nobunaga en una proporción de quizás 8-1.
Fue una de las derrotas más impactantes de la historia militar. Para Matsuda Motoyasu, esto lo cambió todo. Con Yoshimoto muerto, y los Imagawa desorganizados, Motoyasu vio la oportunidad de reclamar la independencia de su clan. Rápidamente retiró sus fuerzas, y se apoderó del castillo Okazaki, su hogar ancestral, que los Imagawa habían controlado. Fue una maniobra increíblemente arriesgada. Los Imagawa podrían reagruparse, y destruirlo por esta traición. Pero Motoyasu apostó a que su desorganización les impediría responder con eficacia. Y tenía razón. Hattori Hanzo jugó un papel crucial en estos acontecimientos. En quizás no de la forma esperada. No estuvo presente en la batalla de Okahazama. Se trataba de un enfrentamiento militar convencional. No el tipo de operación donde las habilidades ninja eran más valiosas. En cambio, la contribución de Hanzo legó tras el delicado y peligroso periodo en que Motoyasu estableció su independencia. El recién independizado clan Matsudaira necesitaba información desesperadamente. Necesitaban saber si los Imagawa tomarían represalias, si otros daimyo vecinos podrían intentar aprovecharse de la situación, y cuáles eran las intenciones de Oden Nobunaga hacia ellos. Hanzo y su red de ninjas de la EGA proporcionaron esta información, operando tras las líneas enemigas, recopilando información y informando a Motoyasu. Pero Hanzo proporcionó algo aún más valioso que la inteligencia. Capacidad militar. La posición de Motoyasu era precaria. Había tomado el castillo de Okazaki, pero carecía de la fuerza militar para defenderlo de un ataque decidido. Lo que necesitaba eran guerreros capaces de operar con eficacia, incluso en inferioridad numérica, capaces de atacar al enemigo de formas que perturban sus planes y su moral. Necesitaba ninjas. Hanzo comenzó a reclutar masivamente en la provincia de Iga. Convenció a muchas de las principales familias ninja de que la alianza Matsudaira ofrecía oportunidades, y de que Motoyasu era una potencia en ascenso que merecía apoyo. No era una célula fácil. Iga había protegido celosamente su independencia durante generaciones. Y muchos se mostraban escépticos a la hora de comprometerse con un señor extranjero. Pero la reputación de Hanzo y el respeto que inspiraba en EGA marcaron la diferencia. Decenas, luego cientos, de ninjas EGA aceptaron servir las órdenes de Hanzo en apoyo de la causa Matsudaira. Estos ninjas EGA se convirtieron en parte integral de la organización militar de Motoyasu. Servían como exploradores, recopilando información sobre los movimientos del enemigo. Llevaban a cabo incursiones y operaciones de sabotaje contra los enemigos de Matsudaira. Servían como guardaespaldas del propio Motoyasu, proporcionando una seguridad que los samuráis convencionales no podían igualar. Y en batalla, operaban como tropas especializadas, capaces de realizar tareas que los soldados regulares no podían realizar. Un episodio particular de este periodo ilustra el valor que Hanzo y sus entusiastas ninjas aportaron. En 1561, fuerzas leales a los Imagawa intentaron retomar el castillo de Okazaki. Sitiaron el castillo, cortando las líneas de suministro y preparándose para un asalto. La situación se presentaba desalentadora. Las fuerzas de Motoyasu eran superiores en número, y un asedio prolongado probablemente terminaría en hambruna, forzando la rendición. Hanzo propuso un plan audaz. En lugar de esperar pasivamente a que el asedio los matara de hambre, lideraría un equipo fuera del castillo al amparo de la oscuridad, se infiltraría en el campamento enemigo y atacaría su estructura de mando. El objetivo no era necesariamente matar al comandante enemigo, aunque eso sería bienvenido, sino sembrar la confusión y el pánico que perturbaron el asedio. La operación se lanzó en una noche sin luna. Hanzo dirigió aproximadamente 30 ninjas fuera del castillo de Okazaki a través de una puerta de salida oculta que los sitiadores desconocen. Se movieron en la oscuridad,
evadiendo las patrullas enemigas hasta que se posicionaran alrededor del campamento de asedio. Entonces, simultáneamente, atacaron. Se produjeron incendios en varios puntos del campamento. Los guardias fueron asesinados silenciosamente antes de que pudieran dar la alarma. Se gritaron órdenes falsas en la oscuridad, lo que provocó que grupos de soldados huyeran en diferentes direcciones. Las bombas de humo crearon confusión y dificultaron el movimiento. En el caos, el equipo de Hanzo dio la impresión de ser una fuerza mucho mayor, tal vez incluso sugiriendo que un ejército de relevo había llegado para romper el asedio. El comandante enemigo, incapaz de determinar qué estaba sucediendo realmente, cometió un error fatal. Ordenó una retirada general para reagruparse y evaluar la situación. Pero en la oscuridad y la confusión, la retirada se convirtió en una ruta. Los soldados huyeron en todas direcciones, convencidos de que estaban bajo un ataque masivo. Al amanecer, el asedio se había roto por completo, y la posición de Ieyasu estaba segura. Capítulo 5. La rebelión de Ieyasu y sus consecuencias. Mientras Hattori Hanzo consolidaba su posición como uno de los comandantes de mayor confianza de Tokugawa Ieyasu en su tierra natal, la provincia de Ieyasu, se desarrollaban acontecimientos que pondrían a prueba su lealtad y cambiarían el curso de su vida. Corría el año 1579, y Oden Nobunaga, ahora el caudillo militar más poderoso de Japón, había decidido que la independencia de ella ya no podía tolerarse. La provincia de Ieyasu había mantenido desafiantemente autónoma durante las primeras etapas de la reunificación japonesa. Mientras las provincias vecinas caen bajo el control de Nobunaga una tras otra, Ieyasu mantenía su confederación de clans y se negaba a reconocer a ningún señor feudal. Esto se debía en parte a las defensas naturales de la provincia. Sus montañas y bosques dificultaban la conquista militar convencional. Pero también a la determinación de los clans ninja de Ieyasu de preservar su independencia y su forma de vida. Nobunaga, que no soportaba la rebeldía, decidió traer consigo un deseo de sanar. Sin embargo, no lideró la invasión él mismo. En su lugar, lo asignó la tarea a su hijo, Oda Nobukatsu, quien era joven y estaba ansioso por demostrar su valía. Nobunaga le dio a Nobukatsu un ejército considerable y lo ordenó subjugar la provincia de Ieyasu de una vez por todas. Esto colocó a Hattori Hanzo en una posición extremadamente difícil. Ahora estaba firmemente comprometido con Tokugawa Ieyasu, quien a su vez era aliado de Oda Nobunaga. Según cualquier cálculo de lealtad feudal, Hanzo debería haber podido la invasión de Ieyasu por parte de Nobunaga o, como mínimo, haberse mantenido neutral. Pero Ieyasu era su tierra natal, el lugar donde se había entrenado, donde vivían muchos de sus familiares y amigos. Los clans ninja de Ieyasu lo habían apoyado a lo largo de su carrera, proporcionando los guerreros que formaron su cuerpo de élite. ¿Cómo podía mantenerse al margen mientras se enfrentaban a la destrucción? Los registros históricos no son del todo claros sobre qué hizo Hanzo durante este periodo, pero varios hechos parecen estar bien establecidos. En primer lugar, no se opuso abiertamente a Nobunaga en el intento defender Ieyasu directamente. Tal acción habría significado traicionar a Ieyasu y probablemente habría resultado en la muerte de Hanzo y la destrucción de su familia. En segundo lugar, usó su influencia para advertir a los ansiosos clans del inminente ataque y es posible que les haya proporcionado información sobre las tácticas y capacidades de Oda. En tercer lugar, parece haber ayudado discretamente a los ansiosos refugiados tras la caída de la provincia. La primera invasión de Oda a Ieyasu en 1579 fue un desastre para Nikatsu. El joven comandante subestimó gravemente a sus oponentes.
Condujo a su ejército a las montañas de Ega, esperando aplastar los defensores con su gran número y equipo superior. En cambio, se encontró frente a un enemigo que se negaba a luchar de forma convencional. Los ninjas de Eigen aprovecharon al máximo su conocimiento del terreno, tendiendo emboscadas, lanzando incursiones y luego desapareciendo en el bosque antes de que las fuerzas de Oda pudieran responder. El ejército de Nobukatsu se vio encausado hacia estrechos valles donde su superioridad numérica no significaba nada. Fueron hostigados constantemente por ataques relámpago. Las líneas de suministro fueron cortadas. Oficiales fueron asesinados en sus tiendas. La moral se desplomó al darse cuenta de que luchaban contra un enemigo que apenas podían ver, y mucho menos derrotar. Tras sufrir numerosas bajas y no lograr nada sustancial, Nobukatsu se vio obligado a retirarse humillado. Para los clanes de Ega, esta victoria fue motivo de enorme orgullo. Habían derrotado al ejército del caudillo más poderoso de Japón. Habían demostrado que sus métodos de guerra, sus habilidades y su determinación eran suficientes para preservar su independencia. Pero su celebración fue prematura. Nobunaga no era hombre de aceptar la derrota, y la exitosa resistencia de Ega solo lo reafirmó en su determinación de aplastar la provincia. En 1581, el propio Nobunaga lideró una segunda invasión de Ega, y esta vez lo hizo con una fuerza abrumadora y una estrategia diferente. En lugar de enviar un ejército a las montañas para luchar según las condiciones del defensor, Nobunaga rodeó toda la provincia con múltiples ejércitos, que sumaban quizás 44.000 hombres, una fuerza enorme desde cualquier punto de vista. Luego, seo sistemáticamente todas las rutas de escape y comenzó a despejar metódicamente la provincia sección por sección, valle por valle. Los ninjas de Egan, a pesar de sus habilidades y determinación, no pudieron resistir una fuerza tan abrumadora aplicada de forma tan sistemática. La provincia no era grande, y una vez que los ejércitos de Nobunaga la rodearon por completo, los defensores no tuvieron a dónde retirarse. Las batallas se libraron en condiciones desesperadas. Familias enteras de ninjas fueron aniquiladas mientras defendían sus fortalezas en las montañas. Los famosos castillos ninja de Ega, fortificaciones de madera ocultas en lugares aparentemente inaccesibles, fueron encontrados y quemados uno tras otro. La destrucción de Ega fue total y metódica. Nobunaga, a quien lo importaba poco quienes se lo oponían, no mostró piedad. Se quemaron aldeas, se ejecutó a los resistentes, y se desmanteló deliberadamente la estructura social que había sostenido a los clanes ninja durante generaciones. Algunos historiadores estiman que miles de habitantes de Ega murieron durante la invasión y sus secuelas. Pero no todos los ninjas de Ega murieron en la conquista. Algunos lograron escapar, yendo por rutas que habían mantenido en secreto o rompiendo el cerco de Nobunaga en combates desesperados. Muchos de estos refugiados se dirigieron a la provincia de Mikawa, al castillo de Okazaki, donde sabían que Hattori Hanzo podría ofrecerles protección. Y Hanzo les ofreció protección a pesar de los riesgos políticos que esto conllevaba. Hanzo persuadió a Tokugawa Ieyasu para que aceptara a estos ansiosos refugiados a su servicio. No fue un simple acto de compasión, aunque Hanzo ciertamente sentía lealtad hacia sus compatriotas. También fue estratégico. Entre estos refugiados se encontraban algunos de los ninjas más hábiles de Japón, guerreros que acababan de demostrar sus habilidades contra las propias fuerzas de Nobunaga. Al incorporarlos a su organización, Ieyasu obtenía recursos militares de enorme valor. Ieyasu, quien comprendía la importancia de una buena inteligencia y capacidades para operaciones especiales, accedió a albergar a los refugiados de Ega.
Los integró a su estructura militar bajo el mando de Hanzo. Esto expandió significativamente las fuerzas de Hanzo y consolidó su posición como comandante de todas las operaciones ninja y de inteligencia de Ieyasu. Los ansiosos refugiados trajeron consigo no solo sus habilidades, sino también sus conocimientos, sus tradiciones y su determinación de preservar lo que quedaba de su cultura bajo el liderazgo de Hanzo. La caída de Ieyasu marcó el fin de una era en la historia japonesa. Los clanes ninja nunca más mantendrían su propio territorio independiente. A partir de entonces, servirían como vasallos de señores superiores, empleando sus habilidades en las luchas entre daimyo, en lugar de en la defensa de su propia autonomía. Para Hattori Hanzo, la destrucción de su patria fue sin duda dolorosa, pero también representó una oportunidad. Se convirtió no solo en el líder de los ninjas de un clan, sino en el heredero del conocimiento y las tradiciones colectivas de la provincia de Ieyasu. Los refugiados de Ieyasu que se reunieron bajo el estandarte de Hanzo en Mikawa representaban a los mejores practicantes supervivientes del jutsu de la provincia ninja más famosa de Japón. Bajo el liderazgo de Hanzo, preservarían sus tradiciones y las transmitirían, incluso mientras se adaptaban al servicio de un nuevo amo. Capacitarían a las nuevas generaciones en los métodos de Ieyasu y desempeñarían papeles cruciales en las guerras y intrigas que finalmente conducirían al ascenso de Tokugawa Ieyasu al poder absoluto. Pero ese ascenso aún estaba a años de distancia, y el camino por delante estaba lleno de peligros que pondrían a prueba Hanzo y sus ninjas hasta el límite. Oda Nobunaga estaba en la cima de su poder. Y nadie podría haber predicho que, en menos de un año, Nobunaga estaría muerto y Japón se vería sumido en una nueva ronda de guerra civil que determinaría quién unificaría finalmente el país. Capítulo 6. El incidente de Hinoji. El año 1580 comenzó con Oda Nobunaga aparentemente invencible. Controlaba gran parte del centro de Japón, había derrotado o reconciliado a la mayoría de sus principales rivals y parecía estar en camino de unificar todo el país bajo su mando. Tokugawa Ieyasu, como aliado de Nobunaga, había beneficiado de esta situación, expandiendo sus propios territorios y poder. Hattori Hanzo, como jefe de inteligencia de Ieyasu y comandante de las fuerzas especiales, había contribuido a estos éxitos, realizando operaciones por todo el centro de Japón en apoyo de la alianza Oda Tokugawa. Pero las mismas fortalezas de Nobunaga, su crueldad, su disposición a romper con la tradición, su duro trato a quienes se lo oponían o lo decepcionaban, también lo habían creado enemigos. Uno de estos enemigos era Akechi Mitsuhide, uno de los generales de alto rango de Nobunaga, un hombre que tenía todas las razones para resentirse con su señor. El 21 de junio de 1582, Nobunaga se alojaba en Hinoji, un templo de Kyoto con una pequeña guardia. Estaba allí para descansar antes de continuar su campaña para eliminar los últimos focos de resistencia a su gobierno. Akechi Mitsuhide, a quien lo había ordenado liderar su ejército hacia el oeste para unirse a otra campaña, en lugar de eso, dio la vuelta a sus fuerzas y las dirigió hacia Kyoto. De madrugada, el ejército de Mitsuhide rodeó Hinoji y atacó. Nobunaga, completamente sorprendido y ampliamente superado en número, luchó desesperadamente, pero sin esperanzas. Cuando se hizo evidente que la derrota era inevitable y que sería capturado, Nobunaga optó por suicidarse antes que caer en manos enemigas, realizó el seppuku, un suicidio ritual, y hizo que sus asistentes prendieran fuego al templo para evitar que sus enemigos reclamaran su cabeza como trofeo. El caudillo más poderoso de Japón había muerto, asesinado por su propio vasallo.
La noticia de la muerte de Nunaga es extendió como la pólvora por todo Japón y sumió la situación política en el caos inmediato. La muerte de Nobunaga dejó abierta de golpe la cuestión de quién gobernaría Japón. Varios daimyo comenzaron a maniobrar para posicionarse. Se cuestionaron antiguas alianzas y la posibilidad de una nueva guerra civil se cernía sobre él. Tokugawa Ieyasu se encontraba en una situación extremadamente peligrosa al enterarse de la muerte de Nobunaga. Se encontraba en Sakai, una ciudad portuaria no lejos de Kyoto, con solo una pequeña escolta. Viajaba para presentar sus respetos a Nobunaga cuando ocurrió el asesinato. Ahora se encontraba en el corazón de un territorio que podría volverse hostil rápidamente, lejos de sus propias tierras, con fuerzas insuficientes para abrirse paso ese era desafiado. Peor aún, Aki Mitsuhide sabía que Ieyasu estaba en la zona y bien podría decidir eliminar a un posible rival mientras tuviera la oportunidad. Este fue uno de los momentos más críticos en la vida de Tokugawa Ieyasu y, por extensión, en la de Hattori Hanzo. Si Ieyasu era asesinado o capturado, el clan Tokugawa probablemente sería destruido y todo el trabajo de Hanzo, todos sus planes, todos sus sacrificios habrían sido en vano. Todo dependía de que Ieyasu regresara a la seguridad de su propio territorio. Un viaje de quizás 240 kilómetros a través de territorio potencialmente hostil. Con enemigos por todas partes y la situación política cambiando a cada hora, Hanzo tomó las riendas de la situación de inmediato. Reunió al pequeño ejército que acompañaba a Ieyasu y evaluó sus options. La ruta más directa de regreso a Mikawa pasaba por zonas controladas por antiguos vasallos de Nobunaga, quienes podrían o no ser hostiles dependiendo de cómo decidieran responder a la muerte de su señor. Había bandidos y samuráis ronin sin amo que podrían ver a un daimyo fugitivo como una oportunidad para pedir un rescate o una recompensa. Y había un ejército de quechua que buscaba activamente enemigos. Hanzo tomó una decisión que se convertiría en uno de los episodios más famosos de su carrera. En lugar de intentar la ruta directa, demasiado peligrosa, guiaría a Ieyasu a través de la provincia de Iga. Esta ruta era más larga y difícil, y les obligaba a cruzar montañas por senderos que apenas eran más que caminos de casa. Pero Iga era la patria de Hanzo. Y a pesar de haber sido conquistada por Nobunaga, Hanzo aún tenía contactos allí. Personas que le debían lealtad y que estarían dispuestas a ayudar. Este viaje, conocido como la travesía de Iga o Iagoi, fue una carrera desesperada contra el tiempo y las circunstancias. Hanzo condujo a Ieyasu y a su pequeño grupo a las montañas de Iga, donde el terreno era tan difícil que tuvieron que abandonar sus caballos. Avanzaron a pie, moviéndose tan rápido como pudieron mientras intentaban evitar ser detectados. Los antiguos ninjas de Iga, muchos de los cuales lo habían perdido todo en la invasión de Nobunaga, ahora tenían la oportunidad de recompensar a Hattori Hanzo por la protección que había ofrecido a los refugiados de Iga. Se corrió la voz por las comunidades de Iga restantes de que Hanzo venía con Tokugawa Ieyasu y necesitaba ayuda. A pesar de los riesgos, las fuerzas de Akiko Mitsuhide recorrían la región en busca de Ieyasu. Los lugareños Aguila les brindaron ayuda. Guías que conocen cada sendero a través de las montañas guiaron al grupo a través de races que ningún ejército perseguidor podría seguir. Los agricultores proporcionaron alimento y refugio, ocultando a Ieyasu y sus compañeros en sus casas. Antiguos ninjas sirvieron como exploradores y guardias, atentos a cualquier señal de persecución. Toda la red de conexiones Iga de Hanzo se activó para asegurar el paso seguro de Ieyasu. Hubo situaciones límite. En un momento dado, el grupo se topó con bandidos que exigieron pago por el paseo.
Hanzo negocio con ellos mediante una combinación de sobornos y amenazas veladas, dejando claro que atacar a Tokugawa Ieyasu traería severas represalias. Más tarde, los bandidos, quizás reconociendo a Hanzo o quizás simplemente decidiendo que el riesgo era demasiado grande, les permitieron pasar. En otro momento, tuvieron que cruzar territorio controlado por fuerzas de lealtad incierta. Hanzo utilizó su red para recopilar información sobre la situación local y luego planificó su ruta para evitar zonas donde pudieran ser atacados. Cuando se topaban con patrullas samuráis, el grupo de Hanzo recurría al disfraz y la distracción, técnicas aprendidas en EGA para hacerse pasar por viajeros comunes. Tras varios días de agitador viaje por senderos de montaña, esquivando enemigos potenciales y operando con el mínimo descanso, Hanzo logró llevar a Tokugawa Ieyasu de vuelta a la provincia de Mikawa, a la seguridad del castillo de Okazaki. Ieyasu había escapado del caos tras la muerte de Nobunaga, y lo había hecho gracias a la habilidad, los contactos y la decisión de Hattori Hanzo. El cruce de Iga se volvió legendario. Demostró el valor de la red de Hanzo y sus habilidades como estratega y líder. Pero más que eso, creó un vínculo de confianza entre Ieyasu y Hanzo que jamás se rompería. Ieyasu le había confiado su vida a Hanzo en el sentido más literal, y Hanzo no lo había followado. A partir de ese momento, Ieyasu confiaría completamente en Hanzo para inteligencia, seguridad y operations especiales. En cuanto a la situación política en Japón, esta continuó evolucionando rápidamente. El gobierno de Akamitsuhi duró poco. Fue derrotado y asesinado tan solo 13 días después de asesinar a Nobunaga por otro general de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi procedió entonces a consolidar el poder, afirmando ser el guardián del nieto pequeño de Nobunaga, pero en realidad se posicionó para gobernar Japón por derecho propio. Esto creó una nueva dinámica política. Hideyoshi era brillante, despiadado y estaba decidido a completar la labor de Nobunaga de unificar Japón. Tokugawa Ieyasu era poderoso, astuto y igualmente ambicioso. La pregunta era si ambos cooperarían o si enfrentarían. Si enfrentaban. ¿Quién ganaría? Hattori Hanzo, tras haber salvado la vida de Ieyasu y demostrado el valor crucial de la inteligencia y las operaciones especiales en este nuevo panorama político, desempeñaría un papel central en las complejas maniobras que siguieron. La era de los grandes clanes ninja como potencias independientes había terminado. Terminó con la caída de Ega. Pero la era de Hattori Hanzo como el poder tras el trono de Tokugawa Ieyasu apenas comenzaba. Capítulo 7. La guerra de las sombras. Los años posteriores a la muerte de Oda Nobunaga vieron a Japón consumido por lo que podría llamarse una guerra de las sombras. Un conflicto que se libró tanto mediante inteligencia, intrigas y operaciones encubiertas como mediante batallas convencionales. Toyotomi Hideyoshi consolidaba su poder, pero se enfrentaba a la oposición de varios daimyo que resentían su ascenso o albergaban sus propias ambiciones. Tokugawa Ieyasu, yo salvo en su territorio, tuvo que navegar con cautela en este peligroso panorama político. Hattori Hanzo se volvió más crucial que nunca durante este periodo. Mientras que otros señores dependían principalmente de sus ejércitos y sus habilidades diplomáticas, Ieyasu contaba con una ventaja adicional, contaba con Hanzo y la red de inteligencia más sofisticada de Japón. Esta red, construida sobre los cimientos de las tradiciones ninja de Iga y expandida a través de años de cuidadoso cultivo, le proporcionó a Ieyasu una visión de los planes y capacidades de aliados y enemigos que nadie más poseía. Los ninjas bajo el mando de Hanzo desempeñaron varias funciones cruciales durante este periodo. La primera, y más obvia, fue la recopilación de inteligencia.
Hanzo contaba con agents en la mayoría de los principales dominios del centro y oeste de Japón. Algunos se hacen pasar por comerciantes, otros por monjes o artistas ambulantes, y otros operan de forma encubierta, tras haber establecido identidades falsas años antes. Estos agents proporcionaban un flujo constante de información sobre movimientos de tropas, alianzas políticas, condiciones económicas, y el carácter y las ambiciones personales de los rivals. En segundo lugar, los ninjas de Hanzo llevaban a cabo lo que hoy llamaríamos operaciones de contrainteligencia. Identificaban y neutralizaban a los espías que trabajaban para otros señores, y así proporcionándoles información falsa, convirtiéndolos en agents dobles o eliminándolos cuando era necesario. Esto protegía los planes de Ieyasu y impedía que sus enemigos obtuvieran la misma ventaja de inteligencia que él disfrutaba. En tercer lugar, los ninjas realizaban operaciones militares especializadas que las tropas regulares no podían llevar a cabo. Llevaban a cabo sabotajes contra las líneas de suministro y fortificaciones enemigas. Llevaban a cabo asesinatos de comandantes y oficiales enemigos clave, aunque estas acciones se realizaban con cautela y solo cuando el valor estratégico justificaba el riesgo. Difundieron desinformación y propaganda diseñada para socavar la moral enemiga o sembrar la discordia entre posibles alianzas rivals. Un episodio particular de este periodo ilustra la sofisticación de las operaciones de Hanzo. En 1584, las tensiones entre Tokugawa Ieyasu y Toyotomi Hideyoshi desembocaron en un conflicto abierto en lo que se conocería como la batalla de Kamaki Nagakau. Esta fue una campaña compleja que implicó alianzas cambiantes y múltiples enfrentamientos. Pero uno de sus aspectos más interesantes fue la guerra de inteligencia que acompañó las operaciones militares. Hideyoshi comandaba fuerzas muy superiores, quizás 100.000 hombres en comparación con los 30.000 de Ieyasu. En cualquier contienda militar directa, Ieyasu debería haber sido aplastado. Pero Ieyasu no tenía intención de luchar directamente. Con la ayuda de Hanzo, libró una campaña de maniobras y engaños que frustró los intentos de Hideyoshi de utilizar su superioridad numérica de forma decisiva. Los ninjas de Hanzo se infiltraron en el ejército de Hideyoshi y proporcionaron información detallada sobre sus planes de batalla. Esto le permitió a Ieyasu evitar ser atrapado o flanqueado, posicionar sus fuerzas ventajosamente y atacar puntos vulnerables en las extensas líneas de suministro de Hideyoshi. En un famoso incidente, los agentes de Hanzo descubrieron que Hideyoshi planeaba enviar una gran fuerza en una maniobra de flanqueo. Esta información le permitió a Ieyasu posicionar sus propias fuerzas para emboscar a la columna que lo flanqueaba, lo que resultó en una importante victoria táctica en la batalla de Nagakut. Pero las operaciones de Hanzo iban más allá de la simple recopilación de información. También trabajó para debilitar la coalición de Hideyoshi. No todos los aliados de Hideyoshi estaban entusiasmados con la campaña contra Ieyasu. Algunos habían sido obligados a unirse a Hideyoshi, mientras que otros estaban motivados principalmente por la promesa de recompensas en lugar de una lealtad genuina. Hanzo identificó estos puntos débiles en la alianza de Hideyoshi y se esforzó por explotarlos a través de intermediarios y contactos encubiertos. Hanzo difundió información, a veces verdadera, a veces exagerada, a veces completamente inventada, diseñada para que los aliados de Hideyoshi se cuestionaran si continuar la guerra les convenía. Se encargó de que se encontraran documentos capturados que sugerían que Hideyoshi planeaba atacar a ciertos aliados tras derrotar a Ieyasu. Se aseguró de que los aliados de Hideyoshi estuvieran al tanto de cada revés táctico y dificultad de suministro que sufrieran sus fuerzas, minimizando al mismo tiempo las noticias sobre sus éxitos. Esta guerra de información tuvo consecuencias reales.
Varios de los aliados nominales de Hideyoshi se mostraron cada vez más reacios a comprometer sus fuerzas por completo en la campaña. Algunos iniciaron negociaciones secretas con Ieyasu, explorando la posibilidad de cambiar de bando o, al menos, de mantenerse neutrales. La cohesión de la coalición de Hideyoshi comenzó a debilitarse, no por una derrota militar importante, sino por las dudas y sospechas cuidadosamente cultivadas por la red de Hanzo. Al mismo tiempo, Hanzo tuvo que contrarrestar los esfuerzos de inteligencia de Hideyoshi. Hideyoshi no era ingenuo y contaba con su propia red de espías y ninjas, aunque no tan extensa y sofisticada como la de Hanzo. Los agentes de Hideyoshi intentaron infiltrarse en el dominio de Ieyasu para recopilar información y llevar a cabo sus propias operaciones encubiertas. Las fuerzas de contrainteligencia de Hanzo trabajaron constantemente para identificar y neutralizar estas amenazas. La guerra encubierta entre los ninjas de Hanzo y los agentes de inteligencia de Hideyoshi ocasionalmente escalaba en violencia. Hubo asesinatos y contraasesinatos, emboscadas o raids de espionage y intentos de delatar o eliminar a agentes clave de ambos bandos. Este juego mortal se desarrollaba lejos de los campos de batalla convencionales, a la sombra de las ciudades castillo y lo largo de remotos senderos de montaña, y su importancia para la campaña general fue, al menos, igual a la de las batallas militares. Finalmente, la campaña de Kamaki Nagakau no terminó con una victoria militar decisiva para ninguno de los bandos, sino con un acuerdo negociado. Hideyoshi, incapaz de aplastar Ieyasu y preocupado por otras amenazas, aceptó términos que aseguraron e incluso reforzaron la posición de Ieyasu. Algunos historiadores atribuyen este acuerdo a la perspicacia política de Hideyoshi, reconociendo que Ieyasu era demasiado formidable para derrotarlo fácilmente. Pero el panorama de inteligencia con el que trabajaba Hideyoshi, su comprensión de la fuerza de Ieyasu, su percepción de las intenciones de Ieyasu, su evaluación de la fiabilidad de su propia coalición, todo había sido moldeado por las operaciones de Hanzo. Tras el acuerdo, Ieyasu y Hideyoshi se convirtieron en aliados, aunque ninguno confiaba plenamente en el otro. Ieyasu incluso trasladó su cuartel general a Dido, la actual Tokio, por sugerencia de Hideyoshi, aparentemente para proteger los accesos orientales a Japón, pero en realidad para alejar a Ieyasu del centro político de Kyoto. Este traslado tendría consecuencias a largo plazo mucho más allá de lo que ambos anticiparon, ya que esto se convertiría con el tiempo en la capital política de todo Japón. Durante el resto de la vida de Hideyoshi, Hanzo continuó manteniendo y ampliando su red de inteligencia. Informaba sobre las actividades de otros daimyo, sobre los propios planes y la salud de Hideyoshi, y sobre las complejas maniobras políticas en la corte de Hideyoshi. También comenzó a planificar lo que sucedería tras la muerte de Hideyoshi, pues era evidente para cualquiera con visión política que el régimen de Hideyoshi era esencialmente personal, unido por su fuerza de personalidad, su éxito militar y sus habilidades políticas. Cuando Hideyoshi muriera, esa unidad probablemente se fracturaría, y quien estuviera mejor posicionado para aprovecharlo probablemente acabaría gobernando Japón. Hattori Hanzo no solo fue el jefe de espionage de Ieyasu durante este periodo. Fue uno de sus principales asesores estratégicos. Ieyasu consultaba a Hanzo no solo sobre asuntos de inteligencia, sino también sobre cuestiones más amplias de estrategia y política. La experiencia de Hanzo, su comprensión de cómo funcionaban realmente las personas y las organizaciones, en contraposición a cómo se suponía que debían funcionar según la teoría feudal, y su extensa red de contactos lo convirtieron en un consejero invaluable. Pero Hanzo nunca buscó la atención pública. A diferencia de otros poderosos sirvientes que forjaron sus propias reputaciones y facciones públicas, Hanzo permaneció en la sombra,
tanto literal como figurativamente. Comprendió que su eficacia dependía del mantenimiento de sus redes, y estos dependían del secretismo y la discreción. Cuanto menos atención pública atrajera Hanzo, mejor podría desempeñar sus verdaderas funciones. Durante este periodo, Hanzo también entrenó a la siguiente generación de ninjas y agentes de inteligencia. Estableció programas y procedimientos formales de entrenamiento para el servicio de inteligencia de Ieyasu, institucionalizando el conocimiento que previamente se había transmitido informalmente dentro de los clanes del IG. Reclutó a jóvenes prometedores, no solo del IGA, sino también de otras regiones, y los capacitó en las habilidades necesarias. Creó protocolos sobre cómo recopilar, verificar y reportar la inteligencia, garantizando que la calidad de la información que Ieyasu recibía fuera consistentemente alta. En esencia, Hanzo estaba construyendo lo que hoy reconoceremos como una agencia de inteligencia profesional, algo notablemente avanzado para el Japón de finales del siglo XVI. Esta organización sobreviviría al propio Hanzo y continuaría sirviendo a los shoguns Tokugawa durante generaciones, proporcionándoles la información y las capacidades encubiertas que necesitaban para mantener su dominio sobre un Japón unificado, aunque no siempre pacífico. Capítulo 8. El asedio de Odawara y los últimos años de Hideyoshi. Al final de la década de 1580, Toyotomi Hideyoshi había logrado en gran medida unificar Japón bajo su control. La mayoría de los daimyo principales habían sido derrotados y absorbidos o se habían sometido a la autoridad de Hideyoshi. Pero aún quedaba un remanente importante. El clan Hojo, que controlaba la región de Kanto en torno al castillo de Odawara. Los Hojo eran formidables. Controlaban ricos territorios, comandaban fuerzas considerables y poseían en el castillo de Odawara una de las fortificaciones más poderosas de Japón. El castillo se consideraba prácticamente inexpugnable, rodeado por múltiples capas de murallas, muros y estructuras defensivas, y provisto de provisions para resistir un asedio de años si fuera necesario. Los Hojo creían que podrían resistir a Hideyoshi indefinidamente tras estas formidables defensas. En 1590, Hideyoshi decidió poner fin al desafío de los Hojo de una vez por todas. Pero en lugar de simplemente sacar Odawara de la manera convencional, Hideyoshi organizó una de las operaciones militares más extraordinarias de la historia japonesa. Reunió un ejército de quizás 200.000 hombres, casi toda la fuerza militar del Japón unificado, y los condujo a Odawara. Pero, en lugar de asaltar inmediatamente el castillo, construyó una ciudad entera a su alrededor. Se esperaba que Tokugawa Ieyasu, como el aliado más poderoso de Hideyoshi, participara en esta campaña, y lo hizo con un contingente sustancial de sus propias fuerzas. Hattori Hanzo acompañó a Ieyasu, trayendo consigo a sus unidades ninja de élite. Pero el papel que estas fuerzas desempeñarían en el asedio no fue el esperado. La estrategia de Hideyoshi en Odawara consistía en demostrar una superioridad tan abrumadora que la resistencia se volviera psicológicamente imposible. No se limitó a saquear el castillo. Creó un ambiente festivo fuera de sus muros. Construyó teatros, baños y mercados. Invitó a comerciantes, artistas e incluso familias a acudir al campamento de asedio, creando algo más parecido a una ciudad bulliciosa que a un campamento militar. El mensaje a los defensores era claro. Hideyoshi podía permitirse esperar indefinidamente, y sus fuerzas estaban tan seguras y bien abastecidas que podían vivir cómodamente mientras la guarnición de Hojo se moría de hambre lentamente tras sus murallas. Pero mientras la imagen pública de Hideyoshi era de paciente confianza, entre bastidores se libraba una campaña más activa. Aquí es donde Hattori Hanzo y sus ninjas entraron en acción.
Las fuerzas de Hanzo levan a cabo operaciones designadas para acelerar la rendición de Hojo, socavando su voluntad de resistir y sembrando dudas sobre si continúa resistiendo tenía sentido. Uno de los principales objetivos de Hanzo era el entorno informativo de Hojo. Los defensores del castillo de Odawara estaban prácticamente aislados del mundo exterior, recibiendo noticias solo a través de los informes que podían introducir clandestinamente. Los ninjas de Hanzo trabajaban para controlar ese flujo de información. Interceptaron a los mensajeros auténticos que levaban noticias al Hojo y los reemplazaron con mensajeros falsos con información falsa. Los informes sobre posibles aliados que acudían en ayuda del Hojo fueron suprimidos, mientras que los informes sobre aliados que desertaban o se sumían a Hideyoshi fueron amplificados. Los agentes de Hanzo también trabajaron para identificar y contactar a posibles desertores dentro del castillo. No todos los que defendían Odawara estaban igualmente comprometidos con la causa. Algunos samuráis tenían rencillas personales con los líderes del Hojo. Otros simplemente calculaban que el asedio era imposible de ganar y que cambiar de bando ahora sería mejor que esperar hasta la inevitable rendición. Los agentes de Hanzo contactaron con estos individuos, ofreciendo condiciones para la deserción y recopilando información sobre las condiciones dentro del castillo y el estado de ánimo del defensor. Quizás de forma más insidiosa, Hanzo organizó una campaña de propaganda diseñada para hacer que la rendición pareciera honorable e incluso prudente a través de diversos canales. Mensajes lanzados a través de las murallas en flechas, documentos filtrados que aparecieron misteriosamente en el castillo, conversaciones susurradas con defensores que se aventuraron fuera de las murallas. Hanzo difundió la idea de que Hideyoshi sería generoso con quienes se sometieron voluntariamente, pero despiadado con quienes resistieron hasta el final. Esto era cierto, ya que la política de Hideyoshi era ser relativamente indulgente con el daimyo, quien reconoce su autoridad, pero severo con quienes no, y Hanzo se aseguró de que este hecho fuera bien conocido dentro del castillo de Odawara. El asedio duró meses, pero no terminó con un asalto culminante, sino con la capitulación. Los líderes de Hojo, viendo que la resistencia era inútil y influenciados por las diversas presiones psicológicas que Hanzo y otros habían aplicado, accedieron a rendirse. Las condiciones fueron relativamente favorables. Los señores de Hojo se suicidaron para asumir la responsabilidad de la resistencia, pero sus familiares, y muchos de sus vasallos se salvaron, e incluso les permitió continuar sirviendo bajo las órdenes de nuevos señores. La caída de Odawara marcó la culminación de la unificación de Japón por parte de Hideyoshi. Por primera vez en más de un siglo, todo el país estaba bajo control político unificado. Este fue un logro trascendental, y Tokugawa Ieyasu, como uno de los partidarios más poderosos de Hideyoshi, se benefició significativamente. Hideyoshi otorgó a Ieyasu los antiguos territorios de los Hojo en la región de Kanto, convirtiendo a Edo, la moderna Tokio, en la nueva capital de Ieyasu. Esta ubicación en Edo se presentó como un honor, y en muchos sentidos lo fue. Kanto era rico y poblado, pero también alejó a Ieyasu de Kyoto y Osaka, los centros de poder político, lo que pudo haber sido la intención de Hideyoshi. Y fuera un honor o un sutil destierro, Ieyasu lo aprovechó al máximo. Se dedicó a transformar Edo de una pequeña ciudad fortificada en una gran ciudad, convirtiendo a Kanto en la base de su poder. Hattori Hanzo jugó un papel crucial en esta transformación. La seguridad era una gran preocupación para Ieyasu en su nueva capital. Estaba rodeado por los antiguos vasallos de los Hojo, muchos de los cuales podrían albergar resentimiento por la derrota de su antiguo señor. Hanzo estableció un sistema de seguridad integral en Edo, que incluía redes de informantes,
Sistemas de patrullage y contramedidas contra posibles asesinatos o sabotajes. Uno de los legados más tangibles de su trabajo en esto es la zona que on hoy leva su nombre, Hanzo o la Puerta de Hanzo. Esta era la puerta del castillo de Edito, sia defensa Hanzo lo correspondía. Y era a través de ella que Ieyasu escaparía hacia el castillo que una responsabilidad crucial dada su demostrada capacidad para poner a Ieyasu a salvo, como lo había hecho durante el cruce de Iga. El área alrededor de esta puerta se asoció con Hanzo y sus fuerzas ninja. Incluso hoy, una de las estaciones de metro de Tokio lleva el nombre de Hanzo. En honor a esta conexión histórica, durante sus años en Edito, a medida que Hideyoshi envejecía y su salud se deterioraba, Hanzo continuó manteniendo y ampliando su red de inteligencia. Se centró especialmente en recopilar información sobre la situación política en torno a la sucesión de Hideyoshi. Hideyoshi tenía un hijo pequeño, pero el niño aún era un niño, y no estaba claro si la coalición que Hideyoshi había construido se mantendría unida bajo el gobierno nominal de un niño o si fracturaría en facciones enfrentadas. Hanzo informó a Ieyasu que los sirvientes más poderosos de Hideyoshi se estaban preparando para la lucha que anticipaban que seguiría. La muerte de Hideyoshi. Ishida Mitsunari, uno de los principales administradores de Hideyoshi, estaba construyendo una coalición de daimyo leales a la familia de Hideyoshi y opuestas a la influencia Tokugawa. Otras figuras poderosas estaban haciendo sus propios preparativos. La inteligencia sugería que Japón pronto podría enfrentar otra ronda de guerra civil. Y quien saliera victorioso de esa guerra probablemente gobernaría Japón durante generaciones. En 1598, Toyotomi Hideyoshi murió. Su muerte marcó el final de una era y el comienzo de la fase final de las luchas por la unificación de Japón. La pregunta ya no era quién podría unificar a Japón. Hideyoshi ya lo había logrado. La pregunta era quién controlaría el Japón unificado que Hideyoshi había creado, su heredero designado y sus partidarios, o alguien con el poder militar y la habilidad política para tomar el control. Hattori Hanzo tenía ahora 50 y tantos años. Ya no era un joven guerrero, sino un experimentado maestro en su oficio. Había servido a Tokugawa Ieyasu durante décadas a través de crisis y triunfos y nunca había vacilado en su lealtad. Había construido una organización de inteligencia sin igual en Japón. Había entrenado a generaciones de ninjas y agentes de inteligencia. Había llevado a cabo innumerables operaciones, algunas públicas, la mayoría secretas, todas diseñadas para promover la posición de Ieyasu y proteger sus intereses. Mientras Japón se encontraba al borde de su última gran guerra civil, Hanzo comprendió que esta sería la prueba definitiva de todo lo que había construido y por todo lo que había trabajado. Los próximos años determinarían no solo quién gobernaría Japón, sino en qué tipo de país se convertiría Japón. Y Hattori Hanzo, el maestro de Ieyasu, el ninja demonio, la sombra detrás del trono de Tokugawa Ieyasu, llegaría su papel en la determinación de ese resultado. Capítulo 9. Siquiera. La batalla que unificó Japón. La muerte de Toyotomi Hideyoshi en 1598 no sumió inmediatamente a Japón en una guerra civil. Pero era evidente para los observadores perspicaces que el conflicto era inevitable. Hideyoshi había designado un consejo de 5 daimyo superiores, los 5 ancianos que gobernarían hasta que su joven hijo Hattori alcanzara la mayoría de edad. Tokugawa Ieyasu era el más poderoso de estos ancianos, pero no gozaba de la confianza universal, y muchos sospechaban que albergaba la ambición de gobernar Japón él mismo, en lugar de servir como regente de Hattori. Ishida Mitsunari,
Uno de los administradores más leales de Hideyoshi, comenzó a organizar la oposición a Ieyasu. Mitsunari no era un comandante militar especialmente hábil, pero era políticamente astuto y profundamente comprometido con la preservación del legado de Hideyoshi. Construyó una coalición de daimyo que, o bien eran genuinamente leales a la familia Toyotomi, o bien temían y resentían el poder de Tokugawa. Esta coalición, que se conocería como el Ejército Occidental, controlaba gran parte del oeste y centro de Japón y podía desplegar cientos de miles de tropas. Contra esto, Ieyasu formó su propia coalición, el Ejército Oriental, recurriendo a sus propios dominios en Kanto, sus aliados entre los otros ancianos y los daimyo, quienes calculaban que el futuro estaba en manos de Tokugawa y no de Toyotomi. El escenario estaba preparado para una de las batallas más decisivas de la historia japonesa. Para Hattori Hanzo, el periodo previo a la batalla de Sekigahara fue de intensa actividad. La información de inteligencia se volvió más crucial que nunca. Ieyasu necesitaba saber que dimalacaria realmente por las causas que habían prometido apoyar, cuáles podrían cambiar de bando al iniciarse la batalla, y cuáles eran los planes estratégicos del Ejército Occidental. La red de Hanzo trabajó a destajo para recopilar esta información. Uno de los logros de inteligencia más importantes de Hanzo consistió en identificar a varios daimyo en el Ejército Occidental cuyo compromiso con Ishida Mitsunari era questionable. Se trataba de señores que se habían unido a la coalición occidental por diversas razones. Algunos habían sido coaccionados. Algunos tenían disputas personales con Ieyasu, pero ningún efecto particular por Mitsunari. Otros simplemente buscaban refugio uniéndose al bando que parecía más fuerte. Hanzo identificó estos puntos débiles, y los comunicó a Ieyasu. Basándose en la información de Hanzo, Ieyasu y sus asesores iniciaron una campaña diplomática secreta para ganarse el apoyo de estos daimyo indecisos. Se hicieron promesas, se alcanzaron acuerdos y se fijaron las condiciones. Si estos daimyo cambiaban de bando en el momento crucial de la inminente batalla, serían recompensados generosamente. Si permanecían leales a Mitsunari, se enfrentaban a la destrucción o al despojo. Era una apuesta arriesgada, ya que estas negociaciones secretas podrían haber sido expuestas, fortaleciendo la posición de Mitsunari. Pero la red de Hanzo mantuvo su seguridad, y las negociaciones se mantuvieron en secreto. Los ejércitos finalmente se encontraron el 21 de octubre de 1600 en Sekigahara, un valle de la provincia de Mino. Fue una de las mayores batallas jamás libradas en Japón, con unos 160.000 guerreros involucrados. El ejército occidental, de hecho, mantenía una posición ventajosa y inicialmente superaba en número a las fuerzas orientales. Si la batalla se hubiera librado sin contratiempos, el resultado podría haber sido incierto. Capítulo 10. Las secuelas de la victoria. La batalla de Sekigahara duró solo 6 horas, pero esas 6 horas determinaron el curso de la historia japonesa durante los siguientes 250 años. Al finalizar la lucha, el ejército occidental quedó destrozado. Ishida Mitsunari y Tokugawa Ieyasu se alzó como el indiscutible amo militar de Japón. El factor decisivo de esta victoria no fue la superioridad de un general en la valencia de sus soldados, sino el trabajo de inteligencia y las negociaciones secretas que precedieron a la batalla, trabajo en el que Hattori Hanzo desempeñó un papel central. Tras Sekigahara, Ieyasu actuó metódicamente para consolidar su poder. Mostró compasión con algunos enemigos derrotados y crueldad con otros, calibrando cuidadosamente su respuesta a cada caso individual. Shida Mitsunari y varios otros líderes del ejército occidental fueron capturados y ejecutados.
Sus dominios fueron confiscados y redistribuidos entre los partidarios de Ieyasu. A otros daimyo occidentales que habían luchado contra Ieyasu y les permitió conservar sus tierras, pero con territorios reducidos o mayores obligations. Los daimyo que habían cambiado de bando durante la batalla. Aquellos sea deserción Hanzo había ayudado a organizar fueron recompensados, según lo prometido. Recibieron territorios adicionales, rangos superiores y puestos de confianza en el nuevo orden. Esto cumplió con múltiples propósitos. Honró los compromisos de Ieyasu. Demostró a otros daimyo que la cooperación con Tokugawa traía recompensas y creó una clase de señores que debían sus posiciones mejoradas directamente al favor de Ieyasu. Para Hattori Hanzo personalmente, la victoria trajo tanto recompensas como nuevas responsabilidades. Ieyasu lo otorgó tierras y ingresos adicionales, reconociendo formalmente sus contribuciones cruciales a la causa Tokugawa. Pero, aún más importante, el papel de Hanzo en la emergente administración Tokugawa se amplió y formalizó. Se convirtió, de hecho, en el director de toda la inteligencia y seguridad interna de lo que se estaba convirtiendo en el shogunato Tokugawa. Esta fue una época en la que Ieyasu estaba creando las estructuras administrativas que gobernarían Japón durante generaciones. El sistema que estableció, conocido como el sistema Bakuhan, equilibró la autoridad shogunal centralizada con una autonomía significativa para los dominios daimyo. La gestión de este sistema requería un amplio aparato de inteligencia para monitorear al daimyo, detectar y prevenir conspiraciones, recopilar información económica y militar, y mantener la seguridad interna en la capital y los territorios del shogunato. Hanzo se dedicó a construir este aparato con la misma meticulosidad que había caracterizado toda su obra. Estableció redes formales de informantes en todos los ámbitos principales. Creó procedimientos estandarizados sobre cómo recopilar, analizar y comunicar la inteligencia. Entrenó a cuadros de oficiales de inteligencia que servirían a los Tokugawa durante generaciones. En esencia, estaba institucionalizando el conocimiento y los métodos que había acumulado durante décadas de servicio. Una de las principales preocupaciones de Hanzo durante este periodo era la seguridad en Edo, que se estaba convirtiendo rápidamente en la capital de facto de Japón. El castillo de Edo se estaba expandiendo hasta convertirse en una de las fortificaciones más grandes y complejas del mundo, y la ciudad que lo rodeaba se llenaba de samuráis, comerciantes, artesanos y trabajadores. Esta concentración de personas y poder creaba tanto oportunidades como vulnerabilidades. Hanzo estableció múltiples niveles de seguridad en Edo. La capa exterior consistía en redes de informantes entre comerciantes, pasaderos y otros civiles que podían informar sobre extraños, actividades inusuales o conversaciones sospechosas. La capa intermedia consistía en fuerzas policiales y de patrulla más formales que mantenían el orden y investigaban crímenes. La capa interior consistía en guardias de élite y ninjas que protegían el castillo mismo y a Ieyasu personalmente. Hanzo estaba particularmente preocupado por los intentos de asesinato. A pesar de su victoria en Saigara, Ieyasu aún tenía enemigos. Daimyo desposeídos. Ronin buscando venganza por sus antiguos amos, extremistas religiosos y posiblemente agents de la familia Toyotomi, que aún controlaba el castillo de Osaka y disponía de recursos significativos. La red de contrainteligencia de Hanzo trabajaba constantemente para identificar y neutralizar amenazas potenciales. Los registros históricos documentan varios complots de asesinato que la red de Hanzo descubrió y evitó durante este periodo. En un caso, un grupo de Ronin que había servido en el ejército occidental planeó atacar a Ieyasu durante una ceremonia religiosa. Los informantes de Hanzo se enteraron del complot con semanas de antelación, y sus fuerzas lograron arrestar a los conspiradores antes de que pudieran actuar.
En otro caso, un agente de Toyotomi que intentaba reclutar samuráis descontentos en Edo fue identificado y capturado junto con su red de contactos. Pero el trabajo de Hanzo no es centro únicamente en las amenazas a la seguridad. También recopiló información política y económica que ayudó a Ieyasu a gobernar con eficacia. Su red informó sobre las cosechas de arroz, las condiciones comerciales, la salud financiera de varios dominios y el carácter y las ambiciones personales de los daimyo. Esta información le permitió a Ieyasu anticipar problemas, recompensar o disciplinar adecuadamente a los señores y mantener el delicado equilibrio de poder que mantenía estable a Japón. En 6003, el emperador nombró formalmente a Tokugawa Ieyasu como shogun, gobernante militar de Japón. Esta fue la culminación de décadas de guerra, estrategia y maniobras políticas. A partir de entonces, la familia Tokugawa gobernaría Japón, con el emperador como figura simbólica, mientras que el poder real residía en el shogunado. Para Hattori Hanzo, ya de 60 años, esto representaba el logro de todo su esfuerzo. El joven señoral que sirvió en su adolescencia se había convertido en el hombre más poderoso de Japón. La red de inteligencia que Hanzo había construido era ahora la principal herramienta mediante la cual el shogunado mantenía el control del país. Las tradiciones ninja de Ieyasu, que parecían condenadas a la extinción tras la invasión de Nobunaga, se habían preservado y adaptado para servir al nuevo orden. Pero incluso mientras celebraba estos logros, Hanzo comprendía que el trabajo no estaba completo. La familia Toyotomi aún existía, aún controlaba importantes recursos y aún representaba un potencial punto de encuentro para la oposición al gobierno Tokugawa. Mientras mantuvieron su poder, existía la posibilidad de una nueva guerra civil. Hanzo continuó vigilando el castillo de Osaka y la corte Toyotomi, recopilando información sobre sus capacidades militares, sus finanzas y sus relaciones políticas con otros daimyo. También continuó entrenando a la siguiente generación de oficiales de inteligencia y ninjas. Hanzo era ahora una persona mayor para los estándares de su época. La mayoría de las personas no llegaban a los 60, y mucho menos a mantenerse activos en trabajos exigentes a esa edad. Pero Hanzo se mantuvo vigoroso y comprometido, impulsado por un sentido de responsabilidad para asegurar que lo que había construido continuara después de su muerte. Uno de los aspectos más importantes de este entrenamiento no era solo enseñar técnicas, sino inculcar la actitud y la comprensión adecuadas. Hanzo enseñó a sus estudiantes que el trabajo de inteligencia no se trataba de gloria personal ni de heroicidades dramáticas. Se trataba de paciencia, atención al detalle y la disposición a trabajar en la oscuridad por el bien del Señor y la patria. Les enseñó que las mejores operaciones de inteligencia eran aquellas que prevenían los problemas antes de que se convirtieran en crisis, lo que significaba que el trabajo de inteligencia exitoso a menudo pasaba desapercibido y no se apreciaba. También les instruyó sobre la lealtad y el código que debía regir su trabajo. Los ninjas y los agentes de inteligencia tenían acceso a secretos, ejercían el poder a través de su conocimiento y operaban con mínima supervisión. Sin un código ético sólido, dicho poder podía ser fácilmente abusado. Hanzo enfatizó que su deber era servir fielmente a los Tokugawa, usar sus habilidades solo para la consecución de objetivos legítimos y mantener la confidencialidad y discreción que su trabajo requería. A medida que avanzaba la primera década del gobierno Tokugawa, Ieyasu comenzó a planificar su propia sucesión. Su hijo Hideyoda ya había sido nombrado segundo shogun en 6005, y Ieyasu se retiró oficialmente, pero mantuvo el poder en secreto. Este acuerdo se diseñó para establecer el principio de sucesión hereditaria y asegurar una transición fluida tras el fallecimiento de Ieyasu.
Hanzo colaboró estrechamente con Ieyasu y Hideyotada durante este periodo, asegurándose de que el aparato de inteligencia que había construido serviera al nuevo shogun con la misma eficacia que había servido a Ieyasu. Presentó a Hideyotada a agents clave, lo explicó las estructuras y los procedimientos que había establecido y lo brindó orientación sobre cómo utilizar la inteligencia para respaldar las decisiones políticas. Pero incluso mientras ayudaba a preparar la secesión, Hanzo sabía que lo esperaba una última prueba. La familia Toyotomi en Osaka seguía siendo una amenaza, y finalmente Ieyasu tendría que lidiar con ellos con decisión. La cuestión no era si habría una confrontación final, sino cuándo y cómo se desarrollaría. Y cuando esa confrontación llegara, Hattori Hanzo, a pesar de su edad, sería llamado de nuevo al servicio de su señor. Los años de paz posteriores a Sekihara fueron, en muchos sentidos, algunos de los más productivos de Hanzo. No libraba batallas ni realizaba operaciones desesperadas tras las líneas enemigas. En cambio, estaba construyendo instituciones, entrenando sucesores y estableciendo sistemas que perdurarían durante generaciones. Era un trabajo diferente al de su juventud, pero no menos importante. El ninja que una vez había escalado los muros del castillo y luchado en las sombras ahora era administrador y maestro. Pero su objetivo seguía siendo el mismo, servir a Tokugawa Ieyasu y asegurar la paz y la estabilidad de Japón. Capítulo 11. El asedio de Osaka. Para 1614, Tokugawa Ieyasu había gobernado Japón durante más de una década, y así directamente a través de su hijo, Hideyotada. El país estaba en paz, el comercio florecía y el sistema político que Ieyasu había establecido parecía estable. Pero un problema seguía sin resolverse. La familia Toyotomi controlaba el castillo de Osaka y contaba con suficiente prestigio y recursos como para desafiar potencialmente la autoridad Tokugawa. Toyotomi Hattori, hijo del gran Hideyoshi, era entonces un joven. Si bien nunca había mostrado ninguna ambición particular por desafiar a los Tokugawa, su mera existencia representaba una alternativa potencial al gobierno Tokugawa. Los Ronin, samuráis sin amo que habían perdido sus posiciones tras se guerra y otros conflictos, se congregaban en el castillo de Osaka atraídos por el apellido Toyotomi y la esperanza de que una lucha final contra los Tokugawa pudiera restaurar su fortuna. La red de inteligencia de Hattori Hanzo había estado monitoreando esta situación durante años. Sus agents en Osaka informaron sobre el número de Ronin reunidos allí, sobre las defensas y suministros del castillo, y sobre las actitudes y intenciones de Hattori y su madre, Yododano. La información sugería que, si bien Hattori no estaba planeando activamente una rebelión, la concentración de enemigos potenciales en Osaka creaba una situación que podía estallar en violencia en cualquier momento. En 1614, un incidente aparentemente menor proporcionó a Ieyasu el pretexto necesario para actuar. La inscripción de una campana en un templo reconstruido con fondos de Toyotomi contenía caracteres que podían interpretarse como una crítica a Ieyasu. No está claro si esto fue intencional o una simple coincidencia desafortunada, pero Ieyasu lo interpretó como un insulto deliberado. Exigió que la familia Toyotomi enviara a Yudono a Edo como rehén o abandonara el castillo de Osaka. Ambas exigencias se consideraron inaceptables y, al ser rechazadas, Ieyasu obtuvo su justificación para la guerra. El asedio de Osaka se desarrolló en dos fases. La campaña de invierno de 1614 a 1615 y la campaña de verano de 1615. Juntas, estas campañas marcaron el último gran conflicto militar de la era de la guerra civil japonesa. Hattori Hanzo, y septuagenario,
Era demasiado mayor para liderar tropas personalmente o para llevar a cabo las operaciones encubiertas físicamente exigentes que había emprendido en su juventud. Pero su mente se mantuvo aguda y sus habilidades organizativas y analíticas permanecieron intactas. Desempeñó un papel crucial en la planificación del asedio, en particular en la recopilación y análisis de información sobre las defensas de Osaka y en la realización de operaciones psicológicas diseñadas para socavar la resistencia del defensor. El castillo de Osaka era una de las fortificaciones más formidables de Japón, quizás del mundo entero. Se alzaba sobre una colina rodeada de múltiples capas de murallas, mos y obras defensivas. Estaba guarnecido por unos 100.000 hombres, incluyendo muchos inhables y desesperados, que no tenían nada que perder y mucho que ganar con una resistencia exitosa. Un asedio convencional podía durar meses, o incluso años. La red de inteligencia de Hanzo proporcionaba información detallada sobre la disposición del castillo, su capacidad defensiva y la disposición de las fuerzas en su interior. Esta información se utilizaba para planificar los ataques Tokugawa y identificar los puntos débiles de las defensas. Pero quizás aún más valiosa fue la información que Hanzo recopiló sobre el liderazgo y la moral de los defensores. La fuerza defensiva en Osaka no era un ejército unificado bajo un único comandante competente. Era una colección de diferentes facciones con diferentes líderes, objetivos y niveles de compromiso. Algunos defensores eran leales a la familia Toyotomi. Otros eran ronin que buscaban gloria o bon. Otros estaban allí porque no tenían adonde ir. Estas divisiones internas podían ser explotadas. Hanzo organizó una exhaustiva campaña de propaganda y operaciones psicológicas. Sus agentes difundieron rumores diseñados para sembrar la discordia entre los defensores. Enfatizaban la abrumadora superioridad de las fuerzas Tokugawa y la inutilidad de la resistencia. Sugerían que Ieyasu sería misericordioso con quienes se rindieran, pero despiadado con quienes resistieran hasta el final. Se esforzaron por identificar y comunicarse con posibles desertores, ofreciendo condiciones para la rendición. La campaña de invierno de 1614 a 1615 fue testigo de intensos combates, pero sin ningún avance decisivo. Las fuerzas Tokugawa, a pesar de su número, no pudieron penetrar fácilmente las formidables defensas de Osaka. Pero Ieyasu contaba con armas que Hattori no tenía, tiempo, recursos y artillería. Los canones Tokugawa bombardearon el castillo y, aunque no pudieron atravesar las imponentes murallas, destruyeron edificios dentro del complejo del castillo y complicaron aún más la vida a los defensores. Finalmente, un acuerdo negociado puso fin a la campaña de invierno. Los Toyotomi aceptaron ocupar los muros exteriores del castillo de Osaka a cambio de que las fuerzas Tokugawa levantaran el asedio. Esto parecía un acuerdo razonable, pero en realidad fue un desastre estratégico para los Toyotoi. Una vez ocupados los muros exteriores, la fuerza defensiva del castillo se redujo significativamente. En la primavera de 1615, se reanudó la lucha en lo que se conocería como la campaña de verano. Esta vez, con las defensas exteriores de Osaka comprometidas, las fuerzas Tokugawa pudieron presionar el ataque con mayor eficacia. El ejército defensor se retiró del castillo para librar una serie de batallas, pero fue derrotado en total por las superiores fuerzas Tokugawa. Durante estas campañas, la red de inteligencia de Hanzo continuó operando. Sus agentes informaban sobre los movimientos de las fuerzas de Toyotomi, el estado de los suministros y la moral del castillo, y sobre cualquier preparación para operaciones desesperadas de último recurso. Esta información permitió a los comandantes Tokugawa anticipar las acciones enemigas y posicionar sus fuerzas eficazmente. El fin llegó el 4 de junio de 1615.
Las fuerzas Tokugawa rompieron las defensas del Castillo de Osaka y irrumpieron en el complejo del Castillo. Los defensores lucharon desesperadamente, pero fueron superados. Yadono y Toyotomi Hidori prefirieron suicidarse antes que ser capturados. El Castillo fue incendiado y la familia Toyotomi, que antano había gobernado todo Japón, fue destruida. Para Hattori Hanzo, la caída del Castillo de Osaka representó la culminación de un proceso que había durado décadas. Todo rival potential al dominio Tokugawa había sido eliminado. Japón quedó unificado bajo una sola autoridad por primera vez en siglos. Y esa autoridad era el shogunato Tokugawa, al que Hanzo había servido durante toda su vida adulta. El trabajo que había comenzado siendo un guerrero adolescente realizando incursiones nocturnas para un daimon menor había culminado en el establecimiento de un orden político que gobernaría Japón durante más de 200 años. Pero había poco tiempo para celebrations. Con la destrucción de los Toyotoi, la atención se centró en consolidar la paz y prevenir cualquier resurgimiento de la guerra civil. La red de inteligencia de Hanzo tuvo que cambiar de operations en tiempos de guerra a vigilancia y seguridad interna en tiempos de paz. Las técnicas y organizaciones que se habían desarrollado para recopilar inteligencia militar ahora necesitaban adaptarse para monitorar la posible disidencia política y mantener el orden social. Hanzo comenzó el proceso de esta transición, pero sabía que no viviría para verla completa. Tenía alrededor de 75 años, una edad extraordinaria para la época, y aunque su mente permanecía lúcida, su cuerpo flaqueaba. Había pasado más de 60 años al servicio de los Tokugawa, desde los 15 años hasta su vejez. Había visto a Tokugawa Ieyasu ascender de daimon menor a señor de todo Japón. Había contribuido a hacer posible ese ascenso mediante inteligencia, operations encubiertas y una lealtad inquebrantable. La pregunta ahora era qué sucedería con la organización que había construido y las tradiciones que había preservado. ¿Mantendrían sus sucesores los estándares que él había establecido? ¿Seguiría la red de inteligencia sirviendo eficazmente al shogunato? ¿Seguirían transmitiendo a las generaciones futuras las tradiciones ninja de Iga, que habían encontrado un nuevo hogar al servicio de los Tokugawa? Estas preguntas pesaban en la mente de Hanzo al entrar en los últimos años de su vida. Había logrado mucho, pero comprendía que las instituciones y las tradiciones solo perderán si mantienen adecuadamente y se adaptan a las circunstancias cambiantes. La labor de construcción nunca terminaba del todo. Requería atención y renovación constantes. Y así, incluso cuando sus fuerzas se desvanecen, Hattori Hanzo continuó enseñando, planificando y sirviendo. Capítulo 12. Los últimos años y el legado. El año 1615 marcó no solo el fin del asedio de Osaka, sino también, de hecho, el fin de un importante conflicto militar en Japón durante más de 200 años. Con la destrucción de la familia Toyotomi, todos los posibles rivals a la autoridad Tokugawa fueron eliminados. Japón entró en lo que se conocería como el periodo Edo o periodo Tokugawa, una era de paz, estabilidad y creciente prosperidad que duraría hasta 1868. Para Hattori Hanzo, quien ya rondaba los 70 años, estos años de paz representaron un desafío diferente. Las habilidades y organizaciones que había creado estaban diseñadas principalmente para la guerra, para recopilar información sobre los movimientos del enemigo, para realizar operaciones encubiertas tras las líneas enemigas, para identificar y neutralizar amenazas a su señor. Pero en tiempos de paz, estas capacidades debían reorientarse hacia otros propósitos. Hanzo comprendió que el aparato de inteligencia que había creado seguía siendo necesario incluso en tiempos de paz.
El shogunato Tokugawa gobernaba un país unificado, pero no necesariamente armonioso. En existión de muy resentidos con la autoridad Tokugawa, samuráis desposeídos que anhelaban venganza, y diversos grupos religiosos y sociales que podrían desafiar el orden establecido. Mantener la paz requería una vigilancia constante, y esa vigilancia requería inteligencia. Bajo la dirección de Hanzo, el enfoque de las operaciones de inteligencia pasó del militar al político y social. Su red vigilaba los demás, informando sobre su situación financiera, su capacidad militar y cualquier indicio de descontento o conspiración. Monitoreaban los movimientos religiosos, en particular el cristianismo, que los Tokugawa consideraban una fuente potencial de influencia extranjera y disrupción social. Rastreaban las condiciones económicas, los patrones comerciales y las posibles fuentes de agitación. Esta labor fue menos drástica que las operaciones de los años de guerra, pero no por ello menos importante. La inteligencia que proporcionó la red de Hanzo ayudó al shogunato Tokugawa a gobernar eficazmente, anticipando y previniendo los problemas antes de que se convirtieran en crisis, y manteniendo el delicado equilibrio de poder que mantenía estable el país. Hanzo también dedicó considerable energía durante estos últimos años a garantizar la preservación de sus conocimientos y tradiciones. Formalizó los programas de entrenamiento para agentes de inteligencia, creando manuales y directrices que permitieran que el trabajo continuara tras su muerte. Estos documentos abarcaban desde técnicas básicas de vigilancia y recopilación de inteligencia hasta métodos avanzados de análisis y operaciones encubiertas. Una de las acciones más importantes de Hanzo durante este periodo fue establecer líneas claras de decisión y responsabilidad dentro de la organización de inteligencia. Identificó subordinados capaces y los entrenó para que se hicieran cargo de diversos aspectos del trabajo. Creó una estructura donde las responsabilidades se distribuyen entre varias personas para que la pérdida de un solo individuo, incluido él mismo, no afectara a la organización. La relación de Hanzo con Tokugawa Ieyasu durante estos últimos años fue la de viejos camaradas que habían pasado juntos por innumerables pruebas. Se conocen desde hacía más de 60 años, desde que Ieyasu era un joven señor que luchaba por mantener la independencia de su clan y Hanzo era un guerrero adolescente que aprendía su oficio. Juntos habían enfrentado experiencias cercanas a la muerte, celebrado victorias y trabajado juntos para construir un imperio. Ieyasu valoraba el consejo de Hanzo incluso en zonas muy alejadas de la inteligencia y la seguridad. Hanzo había acumulado una larga experiencia en la comprensión de personas, organizaciones y dinámicas políticas. Se le solicitaba su consejo en asuntos administrativos, diplomáticos y de política y gobernanza. En conversaciones privadas, Ieyasu compartía con Hanzo sus preocupaciones sobre el futuro, sus sucesores gobernarían con sabiduría, la paz mantendría y los sistemas que habían construido perdurarían. Estas conversaciones revelaban una faceta de ambos que pocos veían. En público, eran el shogun y su temido jefe de inteligencia, ejerciendo el poder con confianza y autoridad. En privado, eran dos ancianos que reflexionaban sobre sus vidas, sobre lo que habían logrado y lo que habían perdido en el camino, sobre el precio de su éxito y el significado de su servicio. El 25 de noviembre de 1596, Hattori Hanzo falleció. Las circunstancias exactas de su muerte no están bien documentadas. Era un anciano, y su muerte se debió presumiblemente a causas naturales relacionadas con la edad. Murió no en batalla en alguna dramática operación final, sino en silencio, quizás en su residencia de Edo, rodeado de su familia y allegados. Su muerte marcó el fin de una era.
El legendario ninja que había servido a Tokugawa Ieyasu durante más de 6 décadas había desaparecido. El maestro de Ega, el demonio Hanzo, el guerrero de las sombras que había desempeñado un papel crucial en la unificación de Japón, había desaparecido de la historia. Pero mientras él ya no estaba, su legado perduró. La organización de inteligencia que él había construido continuó sirviendo al shogunato Tokugawa durante todo el periodo de Edo. Sus métodos y técnicas fueron estudiados y perfeccionados por generaciones de agentes de inteligencia. Las tradiciones del ninjutsu Egan, que él había preservado y adaptado, se transmitieron a sus sucesores y alumnos. El área alrededor de la puerta Hanzaman en Edo, la defensa Hanzo había sido su responsabilidad, conservó su nombre y se asoció con los guardias de élite y los agentes de inteligencia que servían al shogunato. Incluso hoy, en el Tokio moderno, la zona de Hanzo y la estación de metro conservan el recuerdo del legendario ninja que una vez custodiaba esa puerta. Los descendientes de Hanzo continuaron sirviendo a los Tokugawa como vasallos de alto rango durante generaciones. La familia Hattori conservó su posición y sus tradiciones. Y aunque nunca volvió a nacer alguien tan legendario como el primer Hanzo, siguieron siendo miembros importantes de la administración Tokugawa durante todo el periodo Edo. La muerte de Hattori Hanzo fue lamentada por Tokugawa Ieyasu, quien había perdido no solo a un valioso serviente, sino a un fiel amigo y compañero. Los relatos históricos sugieren que Ieyasu se sintió profundamente afectado por la muerte de Hanzo. Reconociendo que había perdido a una de las pocas personas que realmente comprendió la trayectoria completa de su ascenso al poder y que estuvo presente en cada paso del camino, Ieyasu viviría otros 20 años después de la muerte de Hanzo, continuando guiando al shogunato y asegurando que la paz por la que habían luchado con tanto ahínco perdurara. Cuando Ieyasu murió en 1616, había logrado algo extraordinario. Unificó Japón, estableció un sistema político que perduraría por más de 200 años y creó una era de paz y prosperidad tras más de un siglo de guerra civil. La contribución de Hattori Hanzo a este logro fue inconmensurable. Mientras otros hombres comandaban ejércitos y gobernaban provincias, Hanzo operaba en la sombra, recopilando la información que fundamentaba las decisiones estratégicas, dirigiendo las operaciones encubiertas que debilitaban a los enemigos y construyendo el aparato de seguridad que protegía a los Tokugawa de amenazas tanto externas como internas. Su labor era a menudo invisible, pero era absolutamente esencial. Al evaluar el legado de Hanzo, es importante ir más allá de la leyenda y el mito para comprender la realidad histórica. Hanzo no era un guerrero sobrenatural con poderes mágicos, como sugerirían algunas leyendas posteriores. Era un experto practicante de ninjutsu y artes marciales convencionales, un maestro de las operaciones de inteligencia y un líder y organizador eficaz. Su éxito no se debió a habilidades sobrehumanas, sino a la dedicación, la inteligencia, la adaptabilidad y una lealtad inquebrantable. Hanzo representó lo mejor de la tradición ninja. No solo las habilidades de mariscal y las técnicas de sigilo, sino también el pensamiento estratégico, la atención al detalle, y la comprensión de que la información y el conocimiento podían ser tan poderosos como las espadas y los ejércitos. Demostró que las artes oscuras del ninja, a menudo descartadas como deshonrosas o inferiores a la dignidad de los verdaderos guerreros, eran en realidad herramientas esenciales del arte de gobernar y la estrategia militar. Al mismo tiempo, Hanzo conectó con éxito dos mundos que a menudo se consideran contradictorios: el mundo del samurái, con su énfasis en el honor, la lealtad y el combate abierto, y el mundo del ninja, con su enfoque en el pragmatismo, el secreto y el engaño.
Fue capaz de mantener el respeto de sus colegas samuráis al mismo tiempo que dirigía la red de inteligencia más eficaz de Japón. Esta síntesis de diferentes tradiciones y enfoques fue parte de lo que lo hizo tan eficaz. Capítulo 13. El mito y la realidad. En los siglos posteriores a la muerte de Hattori Hanzo, su leyenda se expandió mucho más allá de la realidad histórica de su vida. La cultura popular, el folclore y obras dramáticas posteriores lo transformaron de un hábil oficial de inteligencia y la militar a una figura casi sobrenatural, poseedora de poderes mágicos y habilidades imposibles. Este proceso de mitologización es común en figuras históricas, en particular en aquellas cuyo trabajo se realizó en secreto y sobre los que hay escasos registros detallados. El mítico Hattori Hanzo, tal como aparece en el teatro kabuki, los cuentos populares y, mucho más tarde, en películas y anime, puede atravesar paredes, volverse invisible, controlar los elementos y realizar otras hazañas que claramente pertenecen al reino de la fantasía, no a la historia. Estas historias son entretenidas y tienen su propio valor cultural, pero oscurecen los verdaderos logros del Hanzo histórico, que son suficientemente impresionantes sin adornos ficticios. El verdadero Hattori Hanzo no era sobrehumano, pero sí extraordinario. Era un maestro en múltiples artes marciales, incluyendo la esgrima, la lucha con lanza, y el combate sin armas. Era experto en las técnicas especializadas del ninjutsu, incluyendo infiltración, escape, disfraz y el uso de diversas herramientas y armas. Era experto en la recopilación y análisis de inteligencia, capaz de extraer información útil de informes fragmentarios y de construir imágenes completas de las capacidades y intenciones del enemigo. Quizás lo más importante, Hanzo era un hábil líder y organizador. Construyó y mantuvo una red de inteligencia que operó eficazmente durante décadas. Entrenó a generaciones de agentes, transmitiéndoles no solo técnicas, sino también el juicio y la disciplina necesarios para usarlas con sabiduría. Mantuvo la lealtad de sus subordinados mediante una combinación de competencia, imparcialidad y propósito compartido. Estas habilidades organizativas y de liderazgo fueron probablemente más importantes para su éxito que cualquier habilidad individual de combate o espionaje. El registro histórico de la vida de Hanzo es frustramente incompleto en muchos sentidos. Debido a que gran parte de su trabajo se realizó en secreto, y que las operaciones de inteligencia, por su naturaleza, no están bien documentadas en los registros públicos, muchas de las operaciones específicas que dirigió, los golpes de inteligencia que logró y las crisis que evitó no son desconocidas. Del éxito general del ascenso al poder de Tokugawa Ieyasu, podemos inferir que el trabajo de inteligencia de Hanzo debió ser efectivo, pero los detalles de dicho trabajo permanecen en gran parte ocultos. Lo que sí sabemos con razonable certeza incluye varios hechos clave. Hanzo nació en 1542 en una familia con conexiones tanto con la clase samurai como con los clanes ninja Ega. Entró al servicio de Tokugawa de joven y así mantuvo leal a los Tokugawa durante toda su vida. Desempeñó un papel crucial en el cruce de Ega que salvó la vida de Ieyasu tras el incidente de Hinoji en 1582. Comandó las fuerzas de inteligencia y operaciones especiales durante las campañas que llevaron a la unificación de Japón por Tokugawa. Estableció sistemas de seguridad y redes de inteligencia en Edo que sirvieron al shogunato durante generaciones. Murió en 1590, a la edad de 54 años. Espera, de hecho, hay una inconsistencia en el registro histórico sobre la muerte de Hanzo. Las fuentes más fiables indican que murió el 23 de diciembre de 1597, no en 1596, a la edad de 55 años. Algunas fuentes incluso sugieren que podría haber vivido hasta 16,003 o más, aunque esto parece menos fundamentado.
Esta incertidumbre, incluso sobre datos básicos como la fecha de su fallecimiento, ilustra las dificultades para reconstruir la biografía de Hanzo. La incertidumbre sobre la fecha de su fallecimiento refleja un problema mayor, los Hattori históricos. Hanzo suele ser difícil de separar de otros miembros de su familia con nombres similares, y de la leyenda general que, ese ha desarrollado, en torno a su nombre. Hubo múltiples Hattori prominentes al servicio de los Tokugawa durante este periodo, y los relatos posteriores a veces confunden sus logros o atribuyen a Hanzo los de otros miembros de la familia. Esta ambigüedad ha contribuido, de hecho, al crecimiento de la leyenda de Hanzo. Cuando el registro histórico es confuso, la imaginación llena los vacíos. La mística ninja, la idea de guerreros secretos con poderes misteriosos que operan en las sombras, resultó irresistible para los narradores. Con el tiempo, el histórico Hattori Hanzo se convirtió en el legendario Hanzo, una figura que representa al ninja idealizado en la cultura japonesa. Cabe considerar por que el ninja, y en particular el Hattori Hanzo, han ejercido una influencia tan poderosa en el imaginario popular en una cultura que priorizaba el honor, la franqueza y la confrontación directa, los valores del bushido, el camino del guerrero. El ninja representaba un lado oscuro, el reconocimiento de que la supervivencia y el éxito a veces requieren engaño, secretismo y pragmatismo. Los ninjas eran necesarios, pero nunca podían ser plenamente respetables, según los valores samuráis convencionales. El logro de Hattori Hanzo fue convertir al ninja en indispensable para uno de los líderes samuráis más exitosos de la historia japonesa, demostrando el valor práctico de la inteligencia y las operaciones encubiertas. Manteniendo altos estándares de disciplina y lealtad, y logrando resultados que hablaban por sí solos, Hanzo se ganó el respeto incluso de aquellos que menospreciaban los métodos ninja. Demostró que la eficacia y el honor no eran incompatibles, que se podía servir con lealtad y honor incluso empleando métodos que el código samurai tradicional podría cuestionar. En la era moderna, Hattori Hanzo ha sido apropiado por la cultura popular de todo el mundo, apareciendo en películas, programas de televisión, videojuegos, cómics y novelas. A menudo se lo representa de maneras que guardan poca conexión con la figura histórica. Como guerrero, como en las películas de Kill Bill de Quentin Tarantino, como un maestro ninja inmortal o como otros personajes fantásticos. Estas interpretaciones modernas nos dicen más sobre las fascinaciones contemporáneas que sobre la realidad histórica, pero sirven para mantener vivo el nombre de Hattori Hanzo y el interés en el periodo histórico que representa. Muchas personas que conocen a Hanzo a través de la cultura popular sienten curiosidad por la figura histórica y la verdadera historia del ninja, lo que pueda llevar a una apreciación más profunda de la historia y la cultura japonesas. Para los estudiantes seriosos de historia, el reto consiste en mirar más allá de la leyenda para encontrar la realidad y comprender lo que Hattori Hanzo realmente logró y su importancia. Esto requiere un análisis crítico de las fuentes, una cuidadosa distinción entre evidencia histórica fiable y embellecimiento posterior, y una apreciación del contexto histórico más amplio en el que Hanzo operó. El verdadero Hattori Hanzo no era un superhéroe mágico, pero era algo igualmente impresionante. Un profesional hábil que sobresalió en un campo difícil y peligroso, que sirvió a su señor con lealtad inquebrantable durante más de 6 décadas. Que fundó institutions y formó sucesores que continuarían su obra durante generaciones, y que desempeñó un papel crucial entre bastidores en uno de los periodos más importantes de la historia japonesa. Vale la pena comprender y recordar esa realidad, aunque si menos llamativa que el mito. Capítulo 14. Influencia perdurable y significado histórico.
Al conclure este análisis de la vida y el legado de Hattori Hanzo, conviene detenerse un momento para considerar su significado histórico, y su influencia tanto en la historia japonesa como en la comprensión más amplia de la inteligencia y las operaciones encubiertas. La importancia histórica más evidente de Hattori Hanzo reside en su contribución al ascenso al poder de Tokugawa Ieyasu y al establecimiento del shogunato Tokugawa. Si bien el éxito de Ieyasu dependió de muchos factores, como sus propias habilidades militares y políticas, las habilidades de sus otros sirvientes, circunstancias favorables y la suerte, las capacidades de inteligencia y operaciones especiales que Hanzo proporcionó fueron cruciales. Lo otorgaron a Ieyasu ventajas de las que carecían sus rivals, le permitieron tomar decisiones mejor informadas, y lo ayudaron a evitar desastres que podrían haber destruido a otros líderes. La paz que establecieron los Tokugawa, que duró más de 250 años, tuvo profundos efectos en la sociedad japonesa. Durante el periodo Edo, Japón experimentó crecimiento económico, florecimiento cultural, urbanización y el desarrollo de un sofisticado sistema administrativo. Si bien esta obra condujo al estancamiento y aislamiento que crearon problemas en el siglo XIX, también permitió que la cultura y la sociedad japonesas se desarrollaran de maneras que habrían sido imposibles durante una guerra civil continua. Si aceptamos que las contribuciones de Hanzo fueron significativas para el establecimiento de esta paz, debemos atribuir un papel indirecto pero real en la configuración del Japón moderno. Las instituciones, las estructuras sociales y los desarrollos culturales del periodo Edo sentaron las bases sobre las que se construyeron el Japón Meiji y posteriormente el Japón moderno. La historia está llena de contingencias y no podemos saber qué habría sucedido si Ieyasu hubiera sido asesinado en 1582 o derrotado en Sekigahara en 1600. Pero es ciertamente posible que el desarrollo posterior de Japón hubiera sido muy diferente. Más allá de sus contribuciones específicas a la causa Tokugawa, Hanzo es significativo como uno de los profesionales más exitosos de inteligencia y operaciones encubiertas en la historia premoderna. La red de inteligencia que construyó, los programas de entrenamiento que estableció y los métodos que desarrolló representaron una comprensión sofisticada de cómo se podía recopilar, analizar y utilizar la información para respaldar la toma de decisiones estratégicas. Si bien el trabajo de inteligencia ha existido a lo largo de la historia, todo comandante militar exitoso ha recurrido a exploradores y espías. La sistematización y institucionalización de estas prácticas por parte de Hanzo fue notable para su época. Creó lo que podríamos reconocer como un servicio de inteligencia profesional con procedimientos estandarizados, personal capacitado y una estructura organizativa diseñada para sobrevivir más allá de cualquier líder individual. Esta fue una innovación que anticipó siglos al desarrollo de las agencias de inteligencia modernas. Hanzo también representa la preservación y adaptación de las tradiciones ninja. Tras la destrucción de la provincia de Ega en 1581, los clans ninja independientes fueron destruidos o dispersados sin que Hanzo se esforzara por reunir a refugiados entusiastas bajo la protección de Tokugawa para mantener sus tradiciones de entrenamiento y transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Gran parte de la sabiduría acumulada por los ninjas podría haberse perdido. Sin embargo, las tradiciones ninja sobrevivieron, se adaptaron a las nuevas circunstancias del periodo Edo y finalmente se documentaron en diversas escuelas y registros escritos. Si bien la práctica del ninjutsu como técnica de combate activo y espionage perdió relevancia a medida que Japón entró en siglos de paz, el conocimiento se conservó y posteriormente sería estudiado por historiadores, artistas marciales y militares.
Es interesante compare la carrera de Hanzo con la de otras figuras históricas que construyen redes de inteligencia y emplean operations encubiertas para promover sus causas. En la historia europea, podríamos pensar en figuras como Francis Walsingham, quien dirigió el servicio de inteligencia de la reina Isabel I, o en los diversos jefes de espionage del cardenal Richelieu. En la historia china, las diversas redes de inteligencia de las dinastías imperiales ofrecen paralelismos. Lo sorprendente de Hanzo es la eficacia con la que combinó su destreza como mariscal con la capacidad organizativa y el éxito con el que integró las operaciones de inteligencia en una estrategia militar y política más amplia. Para los profesionales de inteligencia modernos y las fuerzas militares de operations especiales. La carrera de Hattori Hanzo ofrece varias lecciones que siguen siendo relevantes a pesar de las enormes diferencias entre el Japón del siglo XVI y el mundo contemporáneo. Estas incluyen la importancia crucial de la inteligencia precisa y oportuna para la toma de decisiones estratégicas. Hanzo comprendió que la información era poder y dedicó un enorme esfuerzo a garantizar que Ieyasu tuviera mejor información que sus rivals. El valor de construir redes a largo plazo y cultivar relations. La eficacia de Hanzo dependía en gran medida de las redes que había construido durante décadas. Y esas redes dependían de la confianza, el beneficio mutuo y el mantenimiento de las relations. La necesidad de adaptar los métodos a las circunstancias cambiantes. Hanzo demostró una notable flexibilidad al pasar de operations de guerra centradas en la inteligencia militar a operations de paz centradas en el monitoreo político y social. La importancia de los estándares de entrenamiento y la institucionalización. Hanzo no se limitó a dirigir las operations él mismo. Construyó una organización que pudiera continuar sin él y entrenó asesores que pudieran mantener sus estándares. La necesidad de equilibrar el secretismo con la rendición de cuentas. Si bien el trabajo de Hanzo requería secretismo para ser eficaz, mantuvo una fuerte lealtad a su señor y operó dentro de un marco de obligaciones feudales que le proporcionaban una forma de supervisión y rendición de cuentas. En la cultura japonesa, Hattori Hanzo ocupa una posición única como quizás el ninja más famoso de la historia. Si bien la mayoría de los japoneses lo conocen más por leyendas y cultura popular que por hechos históricos. La zona de Hanzo en Tokio, el santuario dedicado a él y las numerosas obras culturales que lo presentan o que representan personajes pasados en el dan testimonio de su perdurable lugar en la memoria cultural japonesa. Es significativo que Hanzo haya sido recordado con más cariño que muchas otras figuras históricas del periodo Sengoku. Si bien fue temido en vida, su epíteto de Onino Hanzo o demonio Hanzo no era cariñoso. Las generaciones posteriores lo han recordado con cierta admiración. Esto puede deberse que representa la maestría y la excelencia, a su lealtad inquebrantable a los Tokugawa o simplemente a su fascinación por la mística ninja. Para los estudiantes de historia, la vida de Hattori Hanzo plantea interesantes preguntas sobre cómo entendemos y evaluamos a las figuras históricas. ¿Cómo explicamos las contribuciones de personas que trabajaron en secreto y cuyos logros más importantes a menudo fueron invisibles para los observadores contemporáneos y ahora son difíciles de documentar? ¿Cómo separamos la realidad histórica de la leyenda cuando las fuentes son incompletas y los relatos posteriores están contaminados por el mito? ¿Cómo evaluamos la ética de alguien que usó el engaño y la violencia para lograr objetivos que trajeron paz y estabilidad a largo plazo? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero analizarlas nos ayuda a desarrollar una comprensión más sofisticada de la historia y de los complejos panoramas morales en los que operan las figuras históricas. Conclusión: la sombra que cambió la historia. Al concluir esta exploración de la vida de Hattori Hanzo,
Vale la pena ret Omar la Imagenda a Niño Nacido en 1542 and Las Montañas de la Provincia de Ieyasu, que aprendió a ser samurái y ninja, hirdudos tradiciones guerreras diferentes y aprendió a sintetizarlas en algo nuevo. Ese niño se convirtió en un hombre que serviría a su señor durante más de 60 años, que ayudaría a establecer un orden político que gobernaría Japón durante 2 siglos y medio, y que preservaría y transmitiría tradiciones que de otro modo se habrían perdido en la historia. El verdadero Hattori Hanzo fue un hombre de su tiempo, moldeado por las brutales realidades de la guerra civil, que actuó según los valores y supuestos del Japón del siglo XVI, empleando métodos que hoy podríamos considerar inquietantes o moralmente ambiguos. Pero también fue alguien que demostró una capacidad excepcional, una dedicación inquebrantable y la capacidad de construir instituciones que perdurarían tras su muerte. Demostró que el trabajo realizado en la sombra, lejos del reconocimiento y la gloria públicos, podía ser tan significativo históricamente como las batallas más famosas y los héroes más célebres. En definitiva, el legado de Hattori Hanzo no se limita a las leyendas y las referencias a la cultura popular, aunque estas tienen su propio interés y valor. Su legado reside en el impacto histórico que tuvo en el éxito de Tokugawa Ieyasu, en el establecimiento de la paz del periodo Edo, en la preservación de las tradiciones ninja, y en el ejemplo que dio de cómo las operaciones de inteligencia y encubiertas podían llevarse a cabo con excelencia profesional y lealtad inquebrantable. Ese legado, bardu en la realidad histórica más que en el mito, merece nuestra atención y nuestro respeto. Mientras se duerme, considera esto. La historia no solo la escriben los grandes generales y políticos famosos cuyos nombres todos conocen, sino también las innumerables personas que trabajan en la oscuridad, que destacan en campos especializados y que sirven con dedicación incluso cuando sus contribuciones quizá nunca son plenamente reconocidas. Hattori Hanzo fue una de esas personas que, con habilidad, lealtad y perseverancia, ayudó a forjar el caso de la historia desde la sombra. Su historia nos recuerda que cada época tiene sus héroes ocultos, sus maestros de oficios anónimos, sus dedicados servidores de causas más importantes que ellos mismos. Las montañas de Ieyasu se alzan en el centro de Japón, aunque las fortalezas ninja desaparecieron hace tiempo, y los valles, que una vez resonaron con el entrenamiento secreto han permanecido en silencio durante siglos. Pero el recuerdo de lo que sucedió al y del hombre que llevó esas tradiciones al servicio de los shoguns Tokugawa perdura. La historia de Hattori Hanzo ha terminado, pero sus ecos siguen resonando en la historia y la cultura japonesas. Un recordatorio de una época en la que las sombras eran tan importantes como la luz del sol. Y cuando la persona indicada, en el lugar indicado en el momento oportuno, pudo cambiar el destino de una nación, dormir tranquilo y quizás sonar con el antiguo Japón, con valles montañosos donde jóvenes guerreros se entrenaban en artes secretas, con un adolescente que se convertiría en leyenda, y con una larga vida dedicada al servicio. La destreza y la búsqueda de una paz que los sobreviviría por siglos. La historia de Hattori Hanzo es, en definitiva, una historia muy humana de dedicación, logros y legado. Un recordatorio de que incluso en un mundo de guerra y incertidumbre, la excelencia individual y el compromiso inquebrantable pueden marcar la diferencia.